morning, everyone. My name is Kyoteru Tsutsui. I'm the director of the Shorenstein Asia Pacific Research Center, as well as its Japan program. It is my pleasure to welcome you all to our special conference, Japan's Global Content Industries, Innovations and Reinventions in Film, Animation, and Traditional Culture. We are here to discuss the global success of Japan's content industries. And we at APOC and FSI tend to focus on policy issues, politics, economy, trade, and so on. And this is more of a cultural materials that we're dealing with. But as many of you who are familiar with Japan in its last several decades would know, Japan's content industries are some of the most successful industries in Japan, despite what is often referred to as lost decades in Japan. With the decline of manufacturing industries, a lot of industries in Japan have suffered, but not really the content industries. So we are motivated here to understand why that is. Why is it that Japan's content industries have such global resonance? What are the secret ingredients that make Japan's content so appealing to global audiences? And with that in mind, we had our first installment of a conference focused on Japan's content industries in May of last year. And we had industry leaders in anime, manga, gaming, and VTuber, emerging VTuber industry as well. And we talked about such materials as One Piece in manga, Kingdom Hearts in gaming, and YOASOBI in music, and so on. And Pokemon, I have to mention Pokemon. We had spent a lot of time talking about Pokemon at the time, and that conference was met with resounding success, and we decided to do the second one. And that's what we are here for today. And in that particular conference last year, we understood that Japan's success in these industries are not a passing trend, but really part of a larger and evolving story about new areas in which Japan attracts a lot of attention. And this past year in 2025, we also saw a lot of success of Japan's content businesses. The animated franchise Demon Slayer achieved unprecedented global box office success, including record-breaking performance in the US and around the world, as you may have noticed. And around the same time, the live-action film Kokuho, National Treasure, set new domestic box office record in Japan and earned international recognition, as you know, including an Academy Award nomination. So these animated and live-action films have received global accolades. Demon Slayer also was nominated for the Golden Globe Awards. And these achievements are really not merely commercial milestones. They reflect a creative ecosystem that continues to evolve while remaining rooted in distinctive cultural sensibilities of Japanese society. So here we are trying to explore the creative processes, industrial structures, and global dynamics that shape contemporary Japanese storytelling. And I'll say more about the afternoon sessions, but in the afternoon, we dig deeper into the sort of historical roots of Japanese content, cultural industry's success in re-innovating themselves, looking at century-long existences such as traditional confectionery makers, Nishijin textile artisans, and master craftsmen of handcrafted tea caddies. Okay? And some of these companies go back 3 to 5 centuries, so very historical existences. So we are here to discuss what connects these globally successful animations with centuries-old craftsmanship. How does reinvention operate across different industries, and how does the society sustain creativity across generations? And we invite you to reflect on these questions together. And
I want to encourage you to alert your 5 senses today. You will see some stunning visuals. You will hear some great, exciting music. You will be able to touch some things in the afternoon as well, textiles, tea caddies. And I heard rumors that there might be some Japanese confectionaries that come your way in the afternoon. So you will be able to taste and also smell all of these Japan's cultural creations. By the end of the day, you might develop a 6th sense about Japanese culture. Okay? So this is really a 5 sense. My partner in developing this Kana called it a 5 senses conference. Okay? So alert your senses and enjoy the day. Okay? Now, it is my pleasure to introduce a really key co-organizer of this conference, Yasushi Maruyama, who is a visiting scholar here at Stanford Asia Pacific Research Center and also a partner at Egon Zehnder, a global leadership advisory firm. Over the past 2 decades, he has advised global corporations on CEO succession, relevant to the topic in the afternoon in particular, executive development and governance, working closely with senior leaders navigating transformation and cross-cultural challenges. He is also a long-time enthusiast of games, manga, and anime. I've been impressed in the last couple of years by how much he knows about these cultural creations from Japan, and he brings both professional and personal perspectives of today's discussion. He also served as a co-organizer of the last year's conference and has played a central role, truly a central role in organizing this year's program. We are grateful for his leadership in bringing this event together. So without any further ado, I'm going to turn the microphone to Yasushi Maruyama. Please join me in welcoming Yasushi. Thank you very much, Professor Tsutsui, for your inspiring remarks. Good morning, everyone. It's wonderful to see so many of you coming here, and thank you very much for being part of this conversation today. My name is Yasushi Maruyama, and I'm honored to serve as a moderator for this morning's session with you. At last year's conference, we had a truly engaging discussion about the global rise of Japanese pop culture, as Professor Tsutsui just mentioned. Many of us learned a great deal, and the energy in the room was remarkable. I'm very happy to continue that conversation with you today. Professionally, as Professor Tsutsui mentioned, I work as a leadership advisor and as executive coach too. I support senior leaders as they navigate change and important transitions. Because of that, I'm always interested in the human side of achievement, the values, beliefs, and personal journeys that shape meaningful work. So this morning, while we will certainly discuss global success and industry dynamics, I also hope we can learn more about the people behind these works, how they think, what drives them, and how they continue to create in a rapidly changing world. And also, Professor Tsutsui already mentioned, I have long been a fan of games, manga, and anime, and even today, listen almost daily to music from Japanese games and anime. So it is truly a pleasure for me to help bring this conversation to Stanford. This morning's program will feature 3 keynote sessions, each followed by a brief Q&A. We will then move into a panel discussion with our speakers. With that, let's begin. Now, it is my great pleasure to introduce our first speaker, Mr. Yosuke Kodaka. Mr. Kodaka began his career at Aniplex in 2005, working in the international licensing and distribution of anime. Over nearly 20 years, he has helped bring Japanese animation to audiences around the world. From 2010 to 2014, he played a key role in launching Aniplex of America and building its presence in the US market. In 2017, he moved to Shanghai to establish the company's China office, expanding its reach in Asia. And since 2021, he has been based in LA, leading Aniplex of America as president. Through his work across Japan, the United States, and China, Mr. Kodaka has been at the forefront of the global growth of anime, building bridges between creators, studios, and international audiences.
Again, personally, I have long admired many of the works distributed by Aniplex, and as a fan, I must confess that I have watched Demon Slayer more than once, and each time I found myself deeply moved. So, Mr. Kodaka will share his perspectives on the global anime business, international collaboration, and the future of content creation. Mr. Kodaka, we are very much honored to have you here, and please join me in welcoming Mr. Kodaka to the stage. Kodaka, and from Aniplex. And currently, I'm having a role at Aniplex of America as a president. So thank you very much for having me here at Stanford. Thanks to Professor Susan and other Stanford staff for accommodating me and your great hospitality. It's a great pleasure to speak in front of who are interested in media, entertainment, and global business. Today, I'd like to give you a practical look at how Aniplex and the broader Sony Group take anime from a creative idea in Japan and turn into something fans can enjoy all over the world. I'll keep my session light and not too much go into detail, but I'll make sure I leave time at the end for Q&A. So please feel free to think of questions as we go. And before jumping, I'd like to introduce myself a little bit. I graduated from US College, which was the same Pac-10, used to be, Washington State, but now been kind of kicked off right now, so kind of shame though that side story. But I'm kind of honored to having the this session at Stanford. I have a 10-year daughter, and coincidentally, she had kind of a small kind of a research session in the school, and she researched about Stanford University. And one of her dream is to come into this school, so I told her that we have to study hard, right? But anyway, I've been working for this industry for around 20 years. Time flies, and when I entered anime business in overseas was still considered as a niche genre. So I kind of honor that I'm having this speech in front of this audience in the US. And also not in the US, but also I also experienced my career at China. And also I travel a lot to Europe, Middle East, Latin area. So everyone's currently enjoying the anime through various media. So I really appreciate those fans, enthusiasts, and also the passion to the contents from Japan. And enough talking for my introduction, so I'll jump into my agenda. All right, so first, I'll briefly explain where Aniplex sits inside the Sony Group. Then I'll walk through what we actually do: production, licensing, and marketing. After that, I'll explain our business model, especially how anime projects are financed and monetized. And finally, I'll touch on localization and fan engagement, which are critical for global success. So this page, I'm explaining about our Sony Group Corporation. And this is kind of a high-level Sony Group view, and then gradually zoom in until we are talking about the day-to-day reality of Aniplex. As you can see, Aniplex is part of a Sony Group, which is a global entertainment and technology ecosystem. Sony operates across several major segments: pictures, music, games, technology and services, and financing services. In practice, this means we work very closely with other Sony companies. For example, Sony Pictures on film and distribution, Sony Interactive Entertainment on games, and Crunchyroll on global anime streaming. This cross-division collaboration is one of our biggest strengths. It allows a strong idea to scale from TV anime into music, games, events, and merchandise. On the organization chart, Aniplex belongs to Sony Music, but in daily work, we are extremely cross-functional.
Now, looking at the chart, some people might wonder why Aniplex is part of the music segment. The reason comes from the relationship between music and anime in Japan. In Japan, it is common for music labels to sponsor anime through tie-ups, where an artist's songs become the opening or closing theme. Because of this structure, an anime-related business naturally grew within the music companies. That's how Aniplex came to belong to the music segment. And now, who we are. So zooming into Aniplex itself, we manage a large catalog of anime titles across theatrical films, TV series, streaming, and physical media. Our headquarters located in Tokyo, Japan, and currently we have 2 overseas subsidiary offices, one in LA, where currently I belong, and the other is Aniplex Shanghai, located in China. Until 4 years before I was in China and transferred to LA right now. So both Aniplex of America and Aniplex Shanghai covers and manage, develop IP, licensing, and merchandising, creating a direct touch point with fans. And under my team at Aniplex America, they're serving the service to cover North and South of America. And our group also includes 2 major animation studios, A1 Pictures and Cloverworks. And the single, the game studio behind Fate Grand Order. And not in this chart, but also we have other function like Mediagon. Murata-san will be my next presenter, but her company also produce the live action movies or dramas. So in short, we plan, produce, license, and publish contents with the studio and game development inside the same family. So our guiding philosophy is pretty simple: fan first, creator first. So Aniplex is a diversified entertainment company handling extensive range of businesses worldwide, primarily focusing on Japanese animation. The company develops a multitude of business, including the planning and production of anime-related IPs, films, video games, and mobile games, physical media packages, content licensing, merchandising, and live events. So most of contents or the business are created by anime, but also anime is based on manga, novel, or game. So we correlate each other with the entire entertainment business in Japan, and that's how we created and then ended up with coming up with the anime IP or even live action IP. And we also operate major game title like Fate Grand Order and Disney Twisted Wonderland. And staying close to both fans and creators helps us decide where to invest, how to market, and when a story should expand into games, music, or live events. And next, I'll touch upon how anime is produced. On the production side, our role started pretty early. So we typically take like 2 to 3 years for pre-production. So before coming to the air. And then even before creators or producer having the a daily conversation of having new titles. So maybe the pre-production phase will be much more than 2 or 3 years. And at that pre-production stage, we look for unique stories, bringing together visionary directors, writers, and studios. And this is critical: bridge creative ambition with business
reality through proper funding. At the same time, we align licensing, marketing, and international team from the beginning. Think of Aniplex as a connective tissue. We make sure the right people, the right budget, and the right timing come together so that a great script actually becomes a great show. So within Aniplex, we always centralize the creatives which represent our productions. But surrounding that, we also have almost everything to scale our anime business to not only domestic market, but also to international across the borders. And then this is the detail. I try to make it as simple as possible, but a lot of words still. This is the how we structure our business. So many anime projects use what's called production committee model, in Japanese, 制作委員会. So multiple partners, publishers, media companies, ad agencies, studios share risk and investment, which is pretty different from how Western entertainment company formed their funding. So like Hollywood, they pretty much own the rights for everything. So that's make easy to do the business since there's only the few decision making company. But since in Japan, they try to avoid risk as much as possible. Of course, US company also try to avoid the risk as well, though how they take a risk is a little bit different. In return, but by investing as a return, they share rights across different areas. From there, we manage rights for distribution, international licensing, physical media, merchandising, and collaborations with brands or games. This structure allows ambitious projects to exist, but it also requires careful balance between creative freedom and business clarity. And then Aniplex, our job is to keep those two aligned. So within 制作委員会, the committee model, someone has to take a lead. So most of the case, the company who is the biggest investor take that lead called kanji gaisha, leading company. So we, Aniplex, most of the case, we invest a majority of the funding, the budget, and then we take a lead, and then we manage pretty much all the window, the rights related to the title. But each committee member close working together, and our ultimate goal within the committee is to explore the title as wider as possible. And then I'll speak about the licensing, which is the revenue drivers for anime. Of course, our first exposure is airing the title on the media, like a TV or the internet platform. But not only that is our revenue stream. The licensing is the key kind of function, or the area the anime revenue is coming from. And then, of course, licensing is how fans experience the world beyond the screen. We handle content licenses, anime, live action, music, as well as merchandise collaborations, and e-commerce through our own media, Aniplex Online. So when licensing is done well, it deepens fandom and strengthens the IP. But when it's done poorly, fans let you know very quickly, especially on social media nowadays. So as you can see, we collaborate with a lot of brands like nationwide, sports brands like Adidas or Nike, the name of a few. And also we create a lot of collectible items like figurines or the plushes. And even with the non-entertainment brands like food, fashions, those area we also do some business and then try to make a touch point as much as possible.
And then next, how we distribute our titles. So our distribution strategy covers multiple fields. First, about the streaming field. There's the AVOD, SVOD, TVOD, and ESC platforms. There are multiple, the way of distributing a title through online. This includes partners like Crunchyroll, Netflix, Prime, Amazon Prime Video, Hulu, Google Play, as well as kind of classic media like linear TV channels like Cartoon Network, and now so-called fast TV area like Pluto TV. On the music side, we distribute soundtrack globally on Spotify, Apple Music, and YouTube Music. So as I mentioned in early slides, that anime music is pretty closely tied in with the music. And then some anime fans recall that anime title by even from the music. And of course, we are part of the Sony Music Group, so we always prioritize how we entertain people by music. So one title as for instance, called The Must Show, which was a pretty well-known title among the anime fans. So we, at the first season, the title was not really get the popularity, but when it turned to the second season, we tie up with the one artist called Creepy Nuts, which is a pretty well-known hip-hop, rap duo in Japan. And that matching was perfect, and it became viral on SNS. So even for not really anime fan, but who watched their PV or MV on TikTok or Instagram or on those SNS, they coming in from music, and then become the fans for titles. So those kind of the media mixture is what we're trying to achieve within our ecosystem within our Sony Music Group. And for merchandising and brand collaborations, we work with partners ranging from Japanese well-known company like Bandai Namco or Sega. And also, we prioritize working closely with the local brand, fashion and lifestyle brands. Maybe you might also know some of the brand like Hype Brand or 100 Thieves, and or classic toy company like McFarlane Toys and the Spin Masters, or name a few. The goal is simple. Let fans bring the story into their everyday lives. So not only consuming anime on screen, but once the fans engage with title, their passion moves to they want to possess a thing, goodies. Not only watching, but by possessing, they kind of feel that the title is close to you. And this is our purpose as a Sony Group. So not only Aniplex, but entire Sony Group is currently prioritizing this purpose, filling the world with emotion through the power of creativity and technology. So filling the world with emotion, we use the word kando in Japanese. So not only entertainment business, but also technology can move the people. So this applies to entire Sony Group to fascinate and also entertain the people. And then in order to achieve that goal, we need the creativity as well as the core of Sony, the technology. This is more than a slogan. It's a decision filter. For us, it means investing in creators using technology to improve production and distribution, and building experiences that create genuine emotional responses. If something doesn't move people, we always rethink it, how we approach to audience or how we approach to the customer. So within this picture, maybe you can feel the sense of it that this came from some picture from last year's Anime Expo, which is the biggest anime event in LA. And we had our booth
and we create some tech-oriented area with Sony. It's kind of, deliver more immersive experience to the fans, not only watching trailer or just only viewing the slides, but we kind of, using the new technology and deliver fans to experience and feel the anime and the contents. And this is also our priority is the fan engagement. So we meet fans where they are. That includes conventions, like I said, Anime Expo. And also there's a lot of convention nationwide, even the US. Also live events, exclusive contents, artist collaboration, live streams, social media, and targeted advertising. A good example is Aniplex Online Fest, where we stream announcements, performances, and guest appearances globally online. So events turn a viewer into participants, and participants into long-term community members. And in the right-hand upper corner, we collaborate with the local American comic artists. So not only delivering the contents from Japan, but also we kind of, prioritizing collaborating with a local artist, not only in the US, but also in Asia or Europe or even in Latin areas. So that, people, local people can feel much close, the distance with the contents, between the contents. Right, and also localization is where global success is won or lost. It's not just translation of language. Of course, we create our anime in Japanese first, but in order to deliver the contents, it has to be localized. It's about timing, tone, cultural nuance, and performance. So we carefully adapt titles, subtitle, and dubs so the experience feels natural in each market. So for instance, there's a lot of the joke within the show, but joke of how we make people laugh is different from country or culture. So even we brought the thing in the way of joking in Japanese, the people in overseas cannot really understand. Is this fun stuff or what they're talking about? So we make it even not direct translation, but we make it and culturalize, and so that people can digest or laugh from the heart, right? So when localization is invisible, it worked, and when it stands out, I can break immersion instantly. So this is the part we are really put our efforts. So in our Santa Monica office, we have a couple production members who are working on to do this localization as well as culturalization. So we closely work with the native English speaker to how we harmonize the original Japanese script to the English languages. And also we're expanding our language capabilities, so not only English, but also we are closely working with the Latin area languages like Spanish as well as Brazilian Portuguese. Right, so this is my kind of a conclusion slide that our North Star is pioneer the future with dreams and curiosity for all generations. That means taking creative risks, supporting new talent, and building IP that can live for decades. The anime industry moves fast. But curiosity and strong community keep us moving forward. So now the anime is getting more popularity than before,
but still in overseas, there's a lot of spaces we can reach out. So if you have ever visited Japan, you may feel that anime is everywhere, like convenience stores, bookstore, even in stations. You can see a lot of anime business surrounded for our daily life. But in US, there's only few touch point we can still build. So there's a lot of spaces that we can still work on. So my kind of ultimate goal is, having kind of same environment that people can feel about anime or contents like you're in Japan. And that's about my conclusion. Thank you so much. Thank you very much, Kodaka-san, for your wonderful presentation. Please give him a big round of applause. And please come onto the stage, Kodaka-san. Ooh, wow. Please have a seat. So we're going to have like a 10 or 15 minutes of Q&A session. So please be ready if you have any question. You're going to make a queue over there. But before, maybe you're thinking about your question, maybe I have a few to you, if I may. But please, don't be hesitating to stand in the queue. So Kodaka-san, thank you again for your wonderful presentation. It was really fascinating and lots of learning, right? I'm a big fan of Demon Slayer myself. Lots of learning. In particular, we are so much amazed how many players involved in creating one title, right? So many logos, many players, right? So it's really interesting and it's a big deal. Right. My particular question to you is again about you yourself. So you being spearheading the initiative Sony Group about globalizing their anime business, right? And you being leading the creation of Aniplex of America or Aniplex in China, those. So I'm just curious, what's been the most challenging for you in leading those initiatives, and also what's been the most rewarding for you in those? So. Right. So my kind of first comfort is to just want to expand, deliver the contents created by Japan to overseas. So that was my first motivation. And then, as I mentioned, I graduated from the U.S. college, and then when I was studying there, I thought that, since I'm Japanese, so I want to get the work related to a product of Japan, right? So that was anime. So most of Japanese kids are typically they are grown up with manga or anime. So they are closely, growing up with anime or those contents from childhood. But the other countries not the same, right? But they have their own kind of childhood entertainment. So even in US, there's a cartoon or other entertainments. That's also great. Though, but as a Japanese, if we can bring and then deliver the same experience to those contents to the kids in local area, maybe we can change some, the views or even the business. So that's come first to my mind. Thank you so much. Again, wonderful to hear. Anyone have any questions? Or maybe raise your hand or maybe stand in the queue. Okay, so if you have a question, please make a queue behind us, those microphones, and then they can ask. You can ask. So maybe we start from yours. But by the way, you can ask questions either in Japanese or English. Both language work. So here. じゃあちょっとミックスで質問させていただきます。Very nice to meet you. My name is Eileen. I actually spent my childhood in Japan for about 5 years. And I can still remember when I was going to move to Japan, I was starting to watch Slam Dunk and listening to cassette tapes about Mr. Children. And ever since then, it has a huge impact on my life, I believe. And seeing the trend, how Japan has been a huge impact, doing different stuff exporting matcha, the technology,
now we are seeing a huge movement of the anime culture. How would you say, like, how the economy is going? How much percentage is it, the anime part is boosting the economy for Japan? Very difficult and great questions, Just actually. very curious, because it's such a huge. Right. So honestly speaking, I'm not really thinking about how we connect, economy and the anime business itself, though. Yeah. Right. So, but actually, the content business in Japan is growing, and of course, the Japanese population is now decreasing in a way, so that we have to expand our business to overseas. So also government as well as each company trying to bring the title or the contents to overseas as much as possible, and we have to move fast. So the contents industry will be growing moving forward. So that is becoming I think the pillar to Japan as a business, like the technology part as well. So I think now still in development phase for anime. As I said, even in the US, there's a less chance to get in touch with those contents, anime contents. So how we can deliver and how we increase the more touch point is the really, the thing we have to work on. Mm-hmm. Oh, thank you so much. Yes, I do feel like there's so much opportunity surrounding this ecosystem. Yep. Yeah, and tomorrow I'll be checking out the movie Kokoro, so I'm great. very excited too. Thank you. Thank you for a wonderful question. Thank you for the great talk, Kuraka-san. Before turn it on? I think it's on. Oh, is it? Oh, okay, yeah. Before my question, I love the Demon Slayer. Thank you. Thank you for, my wife loves that too, so thank you for that. And my question is around, I love to hear more about your localization practice. I think there are teams produced a great localized product, and there may be not so great maybe case. And I think there may be some differences. I love to hear if there is your policy around balance between control and localization to make those localizations successful. I'd love to hear that. Thank you. Yeah, this one is also great. And then the localization is really key to the title and how the engagement is. I will say that localization will take for more than 50%. So not only content, but the language localization is really the key for the success. And then, of course, the localization is also handled by a human being, and they have a kind of preference of the word choice, or how they culturalize is different by producer. So we have currently 3 to 4 producers in Aniplex America and doing the localization. So the people by people, how they handle title is different. So if we assign the title, the turnout will be differently. But always I prioritize how they deeply into the title. So how they interpret the title will be different, but how passionate will be affect. So, but how they love it will move the fans. So I think that's the most crucial part. So who are not really into the title cannot make the great localization. So of course the language, how they write for the language like English or the Japanese. Also, that's the basement, but how they into the title is the next priority for us. I see. Thank you. It's so insightful. I understand that their passion as well as the title as their one product, which represents all the passion as well as their stance for the rest of the product is represented in the title
creation. So, and you have a pattern recognition to Right. differentiate good and bad. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. My name is Naohiko Kotake, visiting professor of Center of Design Research of Stanford University and also professor of Keio University. And also, until 3 years ago, I was a principal of Keio Elementary School, or Shogakko. And so the Keio Elementary, especially the Keio Elementary school student is a very good tool for the anime. We have so many exchange from UK and United States, and so the kids know the same animes. So I think this is a good tool to the communications. Then, so my question is very similar to his questions on localizations. And so I want to know the lessons learned to the localizations, because so there are so many international people like the cultural differences with anime, or Japan is big difference from our country. And so how to manage these localizations? You localize only titles or contents, and so how to start a localization from the scratch, or after making a Japanese product to change the localizations? Maybe this lessons learned is very powerful lessons learned for other industries. So this is my questions. Thank you. So localization starts actually from the beginning of the title creation in Japan. Since some time, some contents contain some sensitive issue, like history or religious theme, or the gender or ethical kind of themes. So we closely working with a producer in Japan, how we can entertain people by not touching those kind of sensitive issues. And then, but actually, if we cut off those kind of elements, sometimes we kind of suffer, creativities, or the titles kind of, emotional part. So we kind of, carefully monitoring that part. And actually, the localization process starts from that. And once it's becoming to the script phase, the producer in U.S. office check each wording and then apply the best kind of translation. And also we ask the outside vendors to check the old wordings that sounds natural or makes sense within that culture. So that's applied not only for U.S. but also to Asian countries, Europe, as well as Latin America. So each region has a kind of same function, but English is becoming kind of a center for those non-Japanese areas. So we put much effort to create the English dubbing or subtitle more than other languages. Okay. Thank you very much. ありがとうございます。Thank you so much. By the way, I'm a little bit mindful of the time limitation we have. By the way, super interesting exchange. Thank you so much for great question, great answers. Maybe we might need to limit to the maybe two next questions. So for those who cannot ask your questions, okay, 3. Okay, fine. Sorry. Maybe we can let's make it really quick. So 4 more questions, and those who cannot ask your questions, please come to Kodaka-san during the break time. So he'll be available. So maybe we can just make those questions and the answers really quick. Wow. Okay, yeah, you can. Okay, great point. So you can ask your questions at once, and he can just choose the answers here. So really quick, short question from each of you. So can you, start? So my question is, I believe there was a transition in anime. Let's say if I tell my friend 10 years ago, 15 years ago, if I would tell my friend I like anime, they would just straight go oh, you're nerdy, otaku. But there was right now it's part of the huge part of the Japanese culture. So I would like to hear your opinion on that. What made that transition with anime? That's my question. Thank you. Hiro Kuwajima, the neighbor of the Stanford University. Actually, not a question, just a comment, very quick. So I really wanted to thank you for your great work, and I'm really proud of the Japanese anime industry. Last 2 weeks, I was traveling Middle East, Saudi and UAE and Oman. And actually, I was so impressed how Japanese anime is popular in Middle East. And anytime, so sorry, it's not going to be long, but just I wanted to share the anecdote. And I went to Dunkin' Donuts in Saudi, and there was a Japanese display saying
Dunkin' Donuts has evolved. And I asked the sales guy of Dunkin' Donuts, why it's Japanese? And he just responded to me in Japanese. And where you learn Japanese, he learned through the Japanese anime. So I just went to buy donuts and coffee, but instead of me buying coffee, he bought me a coffee and donut. And he stopped working in Dunkin' Donuts, and he told me how much of the love he has for Japanese anime industry. And it's a great touch point for global people around the world to have a first touch point to Japan. And so I just wanted to really thank you for your work. And for all the Japanese and people, I really wanted to tell you that it's not just about the K-pop. The Japanese anime is really strong. Even Japanese don't recognize. I was very ashamed. So I just wanted to share what happened to me last Thank couple you. weeks. Maybe Aniplex of Middle East. Thank next. you. Thanks. Yeah, maybe. Thanks. I will be very quick. So my question is to increase your touch point, accelerate your business in the United States. What's the biggest missing piece? In other words, what kind of talent or local partners are you looking for most? Great question. I just want to say thank you so much for your work. I'm a huge fan of the Fate series and the Demon Slayer series, as you can see with my Shinobu cosplay. Great. My question is, I'm sorry if you already addressed this and I missed it, but how does AI play into the anime industry? What are the attitudes of the anime industry staffs, from composer to illustrators to executive producers like you? Because I know the Demon Slayer Infinity Castle series, there's the artist, Abe, artists, they drew 5,000 arts hand by hand just for the Adaka fight series, and that's why it's so wonderful, it's so enjoyable. And I want to hear your opinion on how do you think AI is going to lead for the anime industry? Very timely question. Thank you. Yeah, okay. I'll be really quick. I'm also in licensing and distribution business. So I just recently noticed, maybe like recent 5 years, when the production company deal with platforms or big broadcasters, I think the big broadcasters, they prefer to share with the advertising fee, not like maybe before they just pay the full licensing fee. So I think this is kind of like a transition. The big broadcasters, if the licensing fee is too high, they will prefer to produce by their own. So I just want to know, on your perspective, how this transition influence your company and what we'll deal with it. Thank you. Thank you so much. So many great themes already. So maybe Right. your reaction to I'll those. try to make that comprehensive as much as possible. So first, of course, anime was a niche genre even in Japan for a couple of decades ago. So how it became mainstream in Japan was to having more touch point with fans, especially in Japan. The nationwide TV system works well, so those broadcast stations keep running the show. So people feel that anime is the part of the life, and that become the anime is no more kind of niche, and then just only otaku consume. But same for US. When I entered college, otaku people are so-called kind of nerd or the geek, right? So it's kind of abandoned from the other entertainment like cartoon or the Hollywood type of movie. But now, thanks to those internet platforms, that was the game changer for anime industry. So around 2010, 11-ish, the internet platform start carrying the anime, so that people are aware, hey, wait, what's this content? And then, oh, this looks really interesting. And then during the COVID, that was the kind of second kind of game-changing moment that people spend time on the internet platform to watch the contents, and they found out that, oh, Japanese anime is cool, and at the time there's a variety of genre there. So actually the number of titles produced in Japan has not really changed from past couple of decades. So every years we have 200 to 300 titles from the industry. But there's a limitation of the outlet. So back in the day, the US, there's only the media carry was the Cartoon Network, but they just only have
couple slots, the limited slot, like 3, 4, 5 slots per year, so that people can only watch the title only few, and also maybe some at the DVD or Blu-ray. But nowadays, every season, every 3 months, they have access to 50, 60 new shows. So that's a big difference. And then by touching those titles, they feel this is not no more niche genre. So that's the kind of the changing moment. And the missing part of business is still the touch point is not enough. So only if you internet distributor carries anime. But if we can have more touch point than before, this genre could be more mainstream. And by having those touch point, maybe the mass toy retailer may interested in to carry the stuff, so that we can build up the same kind of ecosystem, 300 degrees business in the US, as well as other overseas market, same in Japan. So, and then how we create anime is always between creators or the producer. So between that, AI technology cannot really substitute that part. But we can utilize the technology as kind of a tool, like translation. We sometimes use the translation, the AI as the kind of first draft translation tools. But of course, as I said, as I keep mentioning that the localization is not all about the translation. But we can still use the AI or even those kind of new technology to do some lab works or some preliminary works in order to shorten our process. But still, the central part of the creativity is coming from how people want to entertain the people, which cannot be replaceable by technology at this point. I'm not sure about the future. But in near future, maybe it can generate those kind of creativity as well. But now, now within Aniplex, we centralize the creativity with the kind of the connections or the bonding with the creators who have the uniqueness or the kind of universal theme that will appeal to the fans. So yeah, that's my kind of view. But as I said, this industry is moving really fast. So that even 2 or 3 years, maybe the situation will be changing. But we have to make adjustment within those kind of fast-pacing industries. So, but of course, the technology can help support those kind of production processes. So I'm not kind of disregard that. But yeah, I think how we utilize it. Thank you so much for your great handling of those questions and sharing your wisdom. So yeah, maybe that's the end of this session. So let's give him a great round of applause again. Thank you so much, Kodaka-san. Thank you. Ooh, wow, super exciting. So let's move on to the next speaker, who's Ms. Murata. Have you ever seen a movie, Kokuho? Maybe not yet. It's going to be, oh, yes, some hands raised. By the way, my mother said she was so moved and she watched it more than 3 times. So that's an amazing movie already. So now it's my really pleasure to introduce our second speaker, Ms. Chieko Murata. Ms. Murata studied journalism at Doshisha University in Japan and film production at the California State University. After working at the Sundance Institute, she returned to Japan and built her career across both Japanese and international film industries, including roles at NHK, Sony Pictures, and other major studios. Since 2019, she has produced live-action films at Aniplex, and now she serves as the executive officer of the production division at Miriagon Studio. So again, her latest film, Kokuho, directed by Lee Sang-il, has achieved record-breaking success at the Japanese box office. Yeah, already Professor Tsutsui mentioned, but it's becoming the highest-grossing Japanese live-action film in history. And again, the film is also currently nominated for an Academy Award. It's already a great achievement, right?
So today we are looking forward to hearing from Ms. Murata about the experience of producing a film of this scale and what it means to see a Japanese live-action work reach global recognition in real time. So Murata-san, thank you so much for coming over, and we are honored to have you with us. So please join me in welcoming Chieko Murata. Thank you, Maruyama-san. Hello, nice to meet you. My name is Chieko Murata. I came from Tokyo, Japan. I think not many of you have seen Kokuho yet. Who have seen the film? Oh wow. Thank you. I'll show a trailer first so that those who haven't seen can see what it is like. Hold on, it's me. この世界、親がないのは首がないのと同じや言うてな。ほんまもんの芸は刀や鉄砲より強いね。どんなに辛いことあってもあんたは芸で勝負するんや。本気で歌舞伎役者にさせるん。国道の子や。どっちにしても結構相手やったら新聞も結構に身が入るやろ。新世代のスター誕生か、世紀の大こけか。綺麗なお顔だこと。でもあれですよ、そのお顔に自分が食われちまいますからね。神さんにようさんお願い事するんやな。神様と話してたんとちゃうで。悪魔と取引してたんや。実の息子より部屋子の方が芸が上言うのが結局この世界一やんか。役者いうもんは意地汚い生き物やわ。歌舞伎をもっと馬を鳴らしてくださいって頼んだわ。日本一の歌舞伎役者にしてくださいって。悪魔はんなんて？分かった言わはった。取引成立や。Thank you. The movie will start going wide in North America from tomorrow, so I will give you some of the theaters playing the movie near here so that you can catch the movie. So I will start talking a little bit about myself. I don't have any other PowerPoint presentation, so it's going to be short. But as Maruyama-san said, I study filmmaking in the States. I study at Cal State Northridge for undergrad film production. I was thinking about going to study at the graduate school, but I wasn't sure what I want to study. In Japan, back then, there was no academic film study in university. It's only an art school. But I wanted to study academics, and there was no way then coming here to study. But after graduating, I was thinking, should I do producing, directing, or business, or critic? But I was more into business back then, actually, so I started working instead of pursuing the academic career. And I went back to Japan and started working at NHK for international co-production. So all my life, I was doing more of an international film co-production and investment and distribution, more of the business side. But I started doing more on local line production about 10, 15 years ago, and learned that the Japanese film industry is still very, very old-fashioned.
The financing is very limited and the working hour is quite not good. So a lot of young people are not interested in going to film industry. They're more like, I want to do anime, I want to do game, where it's more fun, it's more earning. So, but because I had huge passion for live action film, what I wanted to do was more on the business side and also make a game changer for the industry to become clean, but also to be able to make a film that is commercially successful, but at the same time, creatively achieving. When I was in the States, I did some interning at Warner Bros. Studio, but my main work after graduating was working at Sundance Institute, working for a Sundance Film Festival. So after that, my work has been more towards art film and film festival films. And for Japanese film festival is easier to get in rather than commercial release in the United States. I believe not many of you have seen Japanese film in the movie theater in the United States as not animation, but live action. Then comparing to animation, live action film has not been very successful crossing over. And usually it's only 2 or 3 films per year for Japanese live action film to be theatrically released in United States. But for international film festival, we usually have 5 to 6 films at Cannes Film Festival, Berlin, Venice, and Sundance, and New York Film Festival, Toronto Film Festival. I will explain a little bit about this, how the film festival take role in this international market. It might not be, how to say, it might not be easy to say, but when people see film, you can say you like the film or you don't like the film. But it's not easy for everyone to say this film is good and this film is bad. There is no really a specific criteria to say like 0.10, 0.9, this part is 7 or 6. But in Europe, especially in France, they consider film as art. And because of the culture and because of the diversity, they consider film as art and then consider film festival as a marketplace for an art. So for example, when you have a modern art painted by Picasso, let's say, or someone who new but very, very talented, you don't know how much it's going to cost until someone price tag it. And if there is a very special art gallery in Paris where Picasso was discovered and Chagall was discovered, the art gallery is the one who say this new person is the next Picasso and price tag it. So Cannes Film Festival served that role in the film industry. For a new filmmaker or any new film, if your film gets selected to Cannes Film Festival, the quality of the film is guaranteed and the market price of the film become higher. For a Japanese film, my feel is like if you could sell the film, I don't know, let's say $1 million in United States for nothing. If the film get into Cannes Film Festival, the sales price is probably double or triple more. So that's how they evaluate film as art. But Cannes is, or like France, French people's taste is very different from American people's taste, as you would know. It's very different. And that's also the reason why the French government support film, because in a way they are trying to preserve their senses and taste and specifics so that, let's say, American invasion doesn't cross over their culture. And Japanese film has been very successful in the film festival circuit, but not commercially. And I have been thinking why.
every time I go to film festival in Cannes, Berlin, and Venice, all the filmmakers and film festival directors and programmers ask me, like, why there is no Kurosawa? Why there is no Ozu film right now? And I start thinking why, and mainly because of the financing reason. Back then, there was a major studio in Japan who has money, was supporting all those big commercial film to make it artistically also successful. But right now, Japan as a market is big enough for live action film that it's sufficient to just please Japanese audience and not trying to achieve anything more. But I used to work at the Korean company a little bit as well and see how Koreans has been very successful in making film international. It's mainly because their market is way smaller than Japanese market, but also I learned that the finance has taken a big role for it. After I joined Sony, I first joined Sony Picture, and I produced this film called Kingdom, which didn't travel too much international, but did well in Japan. But we used quite a lot of budget to make a quality film, but commercial film, to be able to successfully please audience as well as the awards. So my next step, Kokuho, I tried to do the same thing, to invest good enough money for quality, but also to make it commercial enough that the audience can also appreciate. And my goal was to put the film into Cannes Film Festival so that the price tag in the international market become higher. And after that, we try to sell it to everywhere in the world. We currently sold the film to over 50 countries and has been released. So that's how we're trying to do this film in terms of for the international strategy. But for an Academy Award, it's a different game. So I'll talk a little bit about Academy Award before going to the Q&A. But have any of you seen any of the international nominee for Academy Award this year? What did you see? Which film did you see? Oh, yeah. Oh, wow. The Spanish film? Yes, see that. Great films. So if any of you have noticed, all the 5 films nominated for Academy Award this year for international feature are the competition film of either Cannes Film Festival or Venice Film Festival. Silat and Sentimental Journey was a Cannes Film Festival competition film, and other 2 are a Venice Film Festival competition film. So even in America, where commercial success play a big role, they value those festival competition branding as a quality certificate. And Academy members, who are usually the film industry people with higher educated, wealthy, mainly Jewish community, they like those brandings. So film festival, international film festivals serve for international films that way. And I think for Japanese film or any international film, the branding is necessary to be able to crack into the US market as well. Unless it's an anime adaptation, like huge anime adaptation. If we make, let's say, Demon Slayer live action, maybe it's a different game. But unless that, it's how it works. But thankful for the Oscar nomination. We didn't get into the international category, but we got into the hair make and makeup category. Thanks for the nomination, the film will be released in over 200 screens in North America, which is very rare for a Japanese film. So I think all those branding with an award and film festival is actually very important for live action film at this moment. Okay. Thank you so much, Murata-san. Please come onto the stage.
You might be wondering why she's here, right? She's super busy. Please have a seat. Super busy flying over to LA many times already, right? Like you're gonna visit LA tomorrow again? Yes. So super busy, but it's a great privilege to have her with us. And I'm sure you have so many questions. So again, please make a queue behind those microphones if you have any. But before that, I'm super like a novice question, but I'm just curious, like, how is it like to be nominated as an Oscar award, and any finding, any feeling you want to share with us? It's really an honor. Interestingly, when you live outside US, you don't really realize it, because Oscar is a very, in a way, American domestic film festival. So when you live in Japan, it doesn't play a rather role, but once you're in the States and you talk to someone and say your film is nominated for Oscar, it's a totally different branding and different label. Like on the way to San Francisco, I got to the custom and I was talking to the immigration person and he asked like, why are you here? And I said, I am here to talk in the panel at Stanford University. And I was like, why? Like, oh, I produced a film nominated for Oscar. And he's like, okay, congratulations. Oh. So I think that power word works in this country. Thank you, very interesting. Okay, so let's open the floor. So maybe you can ask a question. Hi, I'm a freshman at Stanford from Japan. I have two questions. So the first one is, how much does idea matter in gaining popularity, and how do you come up with the idea of filmmaking? Well, I think for me, I don't usually come up with the filmmaking idea. Usually, I'm more interested in investing into a talent, humans. So it's either an actor or the director. Some producer come up with an idea. Some producer find novel or comic that they want to realize it, but it totally depends. So I think it's really depending on who you are. But in terms of film, it is a really big commitment, long year commitment with involving more than 200, 300 people. So for me, for Kokuho, it's like 7-year commitment. So the idea that has to be something that you will stick to it. So it's not that one-time idea. It's more like something that you could devote your 10 years. Thank you. Hi. What was the aha moment that you wanted to do Kokuho, this project, and why did you choose the Korean director instead of a Japanese director? And last question is there any future project you're into working on? Okay, the project actually came to me by the director. About 15 years ago, I've been friends with the director for over 20 years. He's Korean, but he lives in Japan. He's a Korean-Japanese. And he's been very talented since he was in his 20s. So, but he has been wanting to do this. He had that idea of doing kabuki female on Nagata film, but he didn't have any source material or anything. And after a while, the novelist Shuichi Yoshida wrote the novel. And we all thought that the director, Lee Sang-il, will shoot the film, but he hasn't done it because it's just so difficult to tackle. But there was one time after I finished, my film Kingdom was released, and the main actor, Ryo Yoshizawa, was in the movie as the supportive role. The director asked me to have dinner, and I had dinner with him, and he said, if Ryo could play the main role, maybe I can do Kokuho. So I said, sure, you know the manager, you just contact him. I wasn't really interested in, not interested in, but I thought that he's working with other big studios. So, but then he talked to Ryo Yoshizawa's manager, and Ryo Yoshizawa's manager told me that she accepted it and all, and after 6 months, nothing moved.
So because Liu really wanted to do the role, the manager wanted to do the role, she asked me what's going on. And I told the director that if you cannot move by yourself, I will be working on the project with you. And that's how I get involved. So for me, aha moment is not aha really, but I think the novel was amazing, but also having Liu on board is very important because he's so talented. Thank you. Yes, and I have a friend who's in the acting industry in LA, and she happened to be at the premiere in LA, and the director was there explaining that this film is not just talking about actors' life. It's actually like to all profession. They put so much work into this one profession, and put their hard work to have the flower blossom. So I think this is really a movie for us to enjoy. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. So I received all Japanese education, and I feel like the Japanese education is a communism. All the teachers were dictators, and when you show your voice, or you show a bit of your rebel spirits, you are completely destroyed, like entertainment of death penalty in front of everybody. And at the end of middle school, you feel like, oh, it's easier to follow, all the adults, and you are done. And also all the adults were like a dream crusher. When you mentioned your dream, I want to be a manga artist or game creator, and then all the adults includes teachers and parents, big choir of impossible, you are incompetent. And so I really want to know, what do you think, how all Japanese creators could survive on this dream crusher field, and with so many obstacles of individual rules, you should do or you shouldn't. So could you please tell me your opinion? Well, I think right now, Japanese education has changed so much. When I was younger, it was more like that. But now, the teacher is more laid back. If you want to skip school, skip school. If you want to stay home, stay home. I think it's more yutori culture. And the top one occupancy that the kids want to be is YouTuber. So I think the world has changed. And I think Japanese industry or Japanese culture was like that because it got stable corporations. When you go into one company to be hired, you serve for the company for life. That was how Japan used to be. It's like a lifelong employment. But now younger people doesn't have that mindset anymore. They switch companies, and it's different. I don't know if it's good or not, actually, because it's not easy. When you want to be a manga artist, it's not easy. You need to be very, very talented to be in that role. So let's say there are 200 kids who want to be manga artists. You never know if one of them could survive or not. So possibly that it's more difficult right now, but still more freedom. Thank you. Hello, I'm a documentary filmmaker, but I just want to say I appreciate Kokoho's complexity of the story, because I have 1,000-year lineage of half my family is no theater. Oh. But my question is, I'm curious about how Japan is approaching independent filmmaking versus studio filmmaking. How? What do you mean how? Well, you talked about, the studio business being so old-fashioned and, kind of down this line with no funding and things. But as it is here, the independent filmmakers are in a very much different situation. And I'm just curious how Japanese filmmaking is looking at independent versus funded studio films.
I think it's same with here, or it's same with everywhere. Like independent film has 100 different way of making films, different way of financing, different way of producing. So some independent filmmaker self-finance and make films. Some independent filmmaker fundraise, they have sponsor. There are semi-studio like A24-ish company in Japan as well who sponsored independent filmmakers. So I think it totally depends on who they are. How about the distribution of it? It's also same with here. Like you need to find your own distribution, but there are many independent distribution company in Japan as well. We have about 500 Japanese film produced every year. And many of them are independent, actually. So there are still a lot of independent films. Thank you. The last two questions, so please. Hi, thank you for coming. In a past interview article, you mentioned that you benchmarked Korean films like Parasite or Indian films like RRR, given that they were able to sort of break into a non-domestic market. I was wondering how you incorporated that kind of strategy into the filmmaking and the production and the distribution and marketing, and I guess in different places in the workflow. Would love to hear a little bit about how you actually do that in practicality. Okay, I think I didn't say I benchmarked Parasite because I would never benchmark Parasite. That was the greatest film ever. You can look great. I benchmarked, or not RRR, but any Indian film, because India is the country where they have so many amazing quality commercial films in the past decades. They're very local, so unless you're a Hindi film fan or Tamil film fan, you wouldn't see it. But so RRR just break record and I think travel, but there are just so many other Tamil and Hindi film that is high quality and film festival lover. So, and it's 3 hours because they usually have songs and dance and very entertaining, but still deep in quality and storytelling. So I benchmarked those Indian film as the model of 3-hour film. Like 3-hour films still can be commercially entertaining, at the same time quality. In terms of international circuit, as I say, it's never be easy for a Japanese film to go international. So Cannes Film Festival for me was the only gateway. So to get into Cannes or not was really a big benchmark for me. Great, thank you. Thank you. The last question, thank you. Yeah, my question is, except attending film festivals like you mentioned, what's the other branding and marketing strategy for Japanese movie to marketing and branding for international distribution? Have you watched Twilight Samurai? No, not yet. Okay, now have you watched, what kind of Japanese film have you watched before? I can't remember any. I watched I think Attacking Titan, the live picture one, not the okay, live action one. Yeah, the live action. Okay, so I guess the live action adaptation of a very, very popular comic has its own market. It doesn't need to rely on anything else. And other thing is very, very specific, very niche, but it could be, something like Brea Witch Project-ish. So the very low budget genre film, but could travel universally. Okay, thank you. Okay, so Murata-san, thank you so much for sharing your wisdom. Yeah, big round of applause, please. Okay, good. All right, so let's resume and welcome back again. So it's
the time for music, right? And there's some anticipation of it here. All right, so it's my great pleasure to introduce our next speaker this morning, Mr. Go Shiina. Throughout the session so far, we have heard perspectives from the global business side and from the producing side of film. Now, Mr. Shiina represents another essential dimension, the creator's voice at the heart of the work itself. And let me quickly introduce Mr. Shiina. He is an acclaimed composer, arranger, and lyricist whose music spans anime, video, games, and live performance. He's widely known internationally for co-composing Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, alongside Yuki Kajiura. His music, powerful, emotional, and deeply cinematic, has shaped the experience of that global phenomenon. Beyond anime, his work includes major game franchises such as Tekken, Ace Combat, and several entries in the Tales series. His arranging work has also appeared on nationally televised music programs in Japan, including NHK's Kohaku Uta Gassen. So rather than a formal presentation, this session will take the form of a conversation. So I will have the pleasure of sitting with Shiina-san and hear about his creative process, how he approaches storytelling through music, and what it means to compose for audiences across cultures. And by the way, before we begin, I kindly ask for your cooperation here. Recording, photography, and audio recording during this session with Shiina-san are not permitted for the IP reasons. So thank you very much for your understanding. So for this part, please do not record anything, right? Okay. So Mr. Shiina, thank you very much for joining us today. Let's welcome him to the stage. All right. じゃあどうぞおかけください。よろしくおお願いしま。願いしますす。For this session, let me speak in Japanese. はい。じゃあ改めて椎名さん、今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ゲームファンですし、鬼滅ファンですし、椎名さんの音楽には何度も泣かされたものとして非常に今日は楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします。頑張ります。はい。で、ちょっと対話形式ではございますけども、プレゼンテーションもご用意いただいているということで、はい、まず最初に簡単にプロフィールのご紹介からいただいてもよろしいでしょうか。はい。自分で喋る感じ。はい、っていう台本になってますけど、どうしましょう。私から喋ってもいいですけど、ご紹介私からしましょうか。はい、すみません。はい、臨機応変に参ります。ですね、椎名さん、先ほどもご紹介差し上げましたけれども、1974年5月16日生まれで、埼玉県出身の作曲家でいらっしゃいます。ナムコですね、ゲームメーカーに97年に入社されて、先ほど申しましたけれども、2005年には RPG ゲームのテイルズ・オブ・レジェンディアの音楽を担当されています。以来、ゴッドイーターなどの多くのゲーム楽曲を制作されていらっしゃいますし、最近アイドルマスター作品の音楽制作ですとか、もうたくさん多分皆さんが知っているようなゲームでの、作曲をやっていらっしゃる方です。で、2019年からは梶浦由記さんとともに鬼滅の刃アニメ、映画の音楽も担当されているということで、もう直近だとものすごいアメリカでヒットになりますヒットになってますが、劇場版鬼滅の刃無限上編第一章赤座再来の BGM もご担当されているということでございますね。はい。ありがとうございます。はい、そんな感じでなんか間違ってないですかね。はい、全然合ってます。ありがとうございます。で、ちょっと今日いろいろ聞きたいことあるんですけど、事前にちょっと打ち合わせしたらいろいろ面白いお話を伺ってですね、まず一個伺いたいのが、作曲家を志したきっかけですね。すごいたくさんの素晴らしい音楽作り出してますけど、ちょっと伺ったら結構面白いエピソードがあられたんでですね、志したきっかけ、作曲家をっていうところをちょっとお話しいただいてもよろしいでしょうか。ちょうど僕が就職活動って言って30年ぐらい前がちょうど僕の時代って氷河期世代で、それで僕本当は食品開発系を受けたかったんですよね。それでマクドナルドとか、あとハーゲンダッツとかそういうものがなんだろうか、今だとハーゲンダッツで日本だと普通なんですけども、当時ってものすごい高級品でそういう会社に入れたらなんか自分イケてる会社に入れると思って、それで結構当時はサントリー傘下にあったのでサントリー受けたりとか、あと日本マクドナルド社を受けたりとか、あとなんだっけ、マルハだっけな、ソーセージ作る会社とかを受けたりして、結構そのご飯を作る方向、店舗を経営するっていうよりは食品開発の方を受けたんですけど、全ダメで全部落ちて、
でその後今度銀行を受けました。一般的に言われている、今の名前だとみずほ銀行とか第一関銀って今あるのかな、わかんないですけど、そういう結構大手を受けて、あとはちょっと竹藤さんとかそのレイクさんとかちょっと恵まれない人にお金貸すやつとかも受けたりとかもしてて、それも全部ダメで、その後ちょっと宝石業界受けたんですよね。で宝石業界は僕キラキラするもの好きだから、それでずっとこういろいろ就職活動したんですけど、普通の当時の就職活動って大体その夏に皆さんで修学旅行行くために修学旅行というか卒業旅行行くために大体6月前ぐらいまでに就職を決めなきゃいけなくって、それで僕全然決まってなくて全落ちしてシンガポールの旅行をねパーにしたんですよね。その就職決まってなかったから。でそれで結局10月までダラダラしてたらなんかゲーム会社とか募集してるとかってなって、でとりあえず受けてみるかっていうことになって、受けたらなんかこうバカ枠っていうのがあって、そこに受かったんですよね。結局何もできない人を取るっていうのが今現バンダイナムコの会社なんですけども、旧ナムコの会社の社長さんが、音大生とかこう学業を勉強している音楽の人と、あと音楽が好きなバンドの人と、あと本当に何もできない人、この3人を取っていわゆるこうなんていうの全然違うタイプのジョブを3人入れて、今風で言うとダイバーシティってやつなんですかね。そうですね、ダイバーシティですね。でそれのいわゆるこう白紙側っていうか、いわゆるバカ枠って言われているところに僕を入れてくれたのがきっかけです。これ本当の話持ってなくて。本当の話ですね。持ってなくてですね。だから結構入ってからがめちゃくちゃ大変だったんですね。作曲できないからどうしようって感じです。もう3年ぐらいもう給料泥棒だった感じしますなんか。じゃあ全く作曲とかも3の字もないぐらいの段階で入社されて。それで一応会社的には、うちのおばっていうか母方の妹さんがエレクトーン教室やってたから、一応それをなんか無理やりこじつけでなんかビジュアルっていうかデザイナーに行くかプログラマーに行くかそのサウンドに行くかってなった時に、一応ちょっとは縁があるんじゃないのみたいな、音は聞いてんじゃないのみたいな話だけど、全く役に立たなかったからなって感じです。いやもういきなり初っ端からすごい話がどんどん出てきてますけどでも皆さん聞きたいことだらけと思う。そこからどうやって作曲学んでいかれたんですか？いやだから本当になんか一番結構当時ってこう作曲がなんか初心者でもできる本みたいなのが2000円ぐらいで売ってて、それをもう買いあさって超勉強したんですけど、ああいう本って結構こそ意地悪くてなんて言えばいいんだろうな、初心者には入らせない難しさがちょっとあるんですよね。本当に初心者がこれとかっていうそういう本がいっぱいあって、であんなの勉強しても全然分かんなくて、とりあえず例えば目に映る光景を音にしようっていうので、例えばこうカエルがピョンって飛んだらこうどうそうとかってこう上がるとかって、そういうのをひとまずそれをこう楽譜にしていくっていうか、で当時は楽譜というものが結構なくてエクセルでやってたんですよね。エクセルに音符を入れていくというか。エクセルで作曲ですね。エクセルの1マス目に CN3 とか入れるとピアノ鍵盤でいうとドのちょうど中央の音があって、で隙間を空けるといわゆるどれぐらいのタイミングで出るかみたいなのがあって、で次の音を G の4とかって入れるとドトンって上がるようになるっていう、そういう時代だったそこが作曲のスタートですね。まだそこから今作られてる音楽のすごいところにつながる姿があんま見えないんですけど、ここはどうやって上がってかれたんですか？どうやってなんか3年目ぐらいになってくると、もう本当になんか人には聴かせられない曲がだんだん人が聴いてもはかないだろうなっていうような曲になってきてでそれをだんだんブラッシュアップしていくっていうので、多分料理と一緒だと思うんですよね。なんかこう初めて作ったものね、ちょっとひどいもんじゃない分かんないですけど、初めから天才的に作れる人いるとは思うんですけど、
まあなんかこうお好み焼きとか作ってももうなんか汚いものしかできないのと一緒で、なんかそういうものがだんだん形作られたりとか分量とかちゃんと守ってきたりとかして学習してって多少まともなものができるようになってきたって感じですかね。3年ぐらい経ったら実際のゲーム音楽とか作るぐらいに。そうですね、それでもひどかったですけど一応音楽として時間の流れはあるなっていう感じの曲ですね。はい、なんか自分でもできるかなとか錯覚しそうですけど、でもそんなことは音楽は誰でも僕できると思ってます、なんか諦めないっていうか結構時間がやっぱかかっちゃうので、なんかそこさえ諦めなければ誰でもできるかなと思いますね。はい、だそうです。ちょっとぜひ皆さんもね、関心ある方やっていただきたいと思いますが、ありがとうございます。ちょっときっかけのところからしてあれですけれども、でその後本当にたくさんの曲作曲されてますけども、実際にちょっとねせっかくなのでどんな風に作曲していらっしゃるかっていうのも教えていただきたいなというふうに思っていて、いろいろねご用意もいただいているので作曲のリアルをぜひ教えてください。まずこう動画そうですね。これじゃないね。これじゃないね。この画面にまずちょっと作曲をしましょうっていう例えば題材が出た時にまずこれ効果音しか入ってないのでまずこれかけていただいて。はい、まあこういう8秒ぐらいの映像なんですけど、まずここに映ってるのがまあ基本的に船と上にいる鳥さんと、まあ、下にいるなんだろう波みたいなのがあるんですけど、これで、映像をパッと見た時にまず一番初めに多分人が目につくのは多分海だと思います。まあ、月に行く人は多分相当変わってる人だと思うんですけど、なのでまず海の音をつけようかと思います。で、海の映像っていうかピアノロールエディットって言ってこれピアノの曲だけ出せます。これなんですけども、これって画面が上に行くほど音程が高くて画面が下に行くほど、音が低いんですね。でこれが音符の細かさになってるんですよ。これでもパッと見た感じでこう波っぽく見えませんかね。でこれだけの曲をまず聴いていただきたくて、ちょっとこれだけプレイしてもらいます。これじゃなくてこっちですね。はい。なんか鳥の声なんか入って、でもいいのかな。これ今ピアノの音で効果音にそのいわゆる波の音だけの音楽が入ってる状態です。で次鳥なんですけど、僕鳥のイメージってなんかこう自分の力では飛んでねえなっていつも思ってて、なんかこう空気のなんて言うんだろう、こうエアに乗ってる感じがするので、こうあんまりこう自分の力で飛んでないから、こうであと高さ的にこの海よりも高い位置に飛んでるので、ちょっと一回そういう感じでまず鳥の音だけ聞いてください。こういう感じですね。こういうふうに鳥のイメージを作ります。で次船ですね。船ってなんか全体的にこう重苦しくてちょっと機械がどんどん出ているので、下の方これ画面の下の方が音程が低い方なので、これが上の方なので、これであと船って言うても高さがある程度あるので、低い方を主軸にちょっと高い方を穂先がでかくなるほどちょっと音程を上げていこうかなと思って、ちょっとこう船の動画出してもらっていいですか。今ここが流れてますね。船っぽくないですかこれ。でこれを3つ合わせてシーンを作ります。でこういう感じで作曲していく感じですね。これがいわゆる絵合わせという、なんていうの、アメリカでなんていうんだろう。うまく訳してくれるかな。はい、いわゆる。すみません。
まあこれがいわゆる映像に合わせて音楽を作るというか、いわゆるポップミュージックとはちょっと違う作り方なんですけども、こういうふうにやってアニメーションとかのゲームとかのイベントシーンとかはこうやって音楽を作っていきます。こんな感じで分かりますかね、なんとなく。はい、いやみんなめちゃくちゃうなずいてますし。本当ですか。こう聞くとすごく簡単そうってことなんですけどね、こういうふうにできるんですね。いやでもこれ本当に簡単にできるので、ちょっと一回家でトライしてみるのもありかなと思います。で実際例えばこういうふうにゲームので作られて、で最終的にこうまさに「鬼滅の刃」とかって音楽と絵がめちゃくちゃシンクロしてるじゃないですか、タイミングとかも合わせて。ああいう仕上げっていうか、そのシンクロっていうのはどんなふうにやってかれるんですか？ちょっと厄介なのが、これは今風景じゃないですか。で「鬼滅」の場合というのはキャラクターが出てくるので、キャラクターのテーマを今度は載せるっていう作業をしなきゃいけないんですね。はい、でそれを今度動画で見ていこうかなと思うんですけども。じゃあちょっと鬼滅の作曲側の裏側も聞けるということで、これめちゃくちゃ貴重なお話ですね。そうですね。はい。じゃあまず一番初めに鬼滅のこれですね。ちょっとこれをまず聞いてもらっていいですかね。俺の餌場を荒らしたら許さねえぞ。大丈夫です。はい。これってまあ決めれない。音聞こえます？これ。聞こえます。これが鬼のテーマなんですけど、これをこれをですね、柱稽古編のいわゆる映画に入っていくところのシーンで、この鬼のテーマをどこに使うっていうのをちょっとここで。聞こえましたか？この男性の声でちょっとこのメロディーが、これちょっとキーが違うんですけどっていうメロディーがちょっと今間違えちゃったけど、が流れてます。上のテーマと同じものがキー違いで流れることによって、ここには鬼が出てくるんだっていうイメージを作ります。でその次ですね、これラスボスみたいなものがいるんですけども、ちょっとこれ聞いてもいただいて、ちょっと長いんですけど。随分人間を食ったようだが、以前よりもさらに力が増している。良いことだ。しかし油断をするな。うまくことが進んでいる時ほど足はすくわれやすい。承知いたしました。鬼殺隊でも手だれのもの。柱などはすぐにこちらが鬼だと看破する。しかしこちらからは柱ほど実力のあるもの以外、人間など見ただけではほとんど違いがわからん。そうですね、今のちょっと長いのであれなんですけどっていうこのブザーンのテーマっていうのがあるんですけど、それをちょっと次のシーンでどう使われてるかっていうのを聞いてほしくて。これで私を追い詰めたつもりか。以前貴様らがこれから行くのは地獄だ。目障りの鬼狩りども、今宵皆殺しにしてやろう。うまくことが進む。同じ曲が使われてるの、同じメロディーが使われてるのとなんとなく理解できてますかね。できてない人っています？ちょっと手挙げづらいのかな。でちょっと最後にかまど炭治郎のこれか。
ちょっと頭からごめんなさいね。そこではちょうどが消えている。これもっていう結構かまど炭治郎の、メロディーがあって、それをちょっとここにちょっと形を変えた状態で入れてます。これかな。これメロディーが少しアレンジされてるんですけど、なんとなく同じ系譜のものが入ってるっていうのはなんとなく分かりますかね。うなずいてるけど本当に大丈夫ですか？じゃあ、皆さんがちょっと 100% 理解したということで、一回このシーンを全部通して見ていただけると面白いかなと思います。で、一応ここら辺にここのメロディーが出てますっていうワイプは出ますので、そこら辺もちょっと楽しみながら聞いてください。止まっちゃったかな。いい感じのところで止まりましたけどですけど、合ってますよね。最終話のシーンなので、このまま映画に行っていただければと思います。はい、ありがとうございます。このすごいね舞台裏を教えていただいて、今見ながら思いましたけど、見てる時ってすごくその音楽が流れてるのに気づいてるわけじゃないですけど、言われてみると流れてたので、やっぱり聞いてそれがあるからより例えば炭治郎が来たなとかっていう印象が強まるみたいな、そんな効果なのかななんて今感じましたけど、だからヘビロテで見てくれると、1回目はニュートラルに見てもらって、ここにはこのメロディーが入ってるかなとかっていうのをなんか2回目とか3回目で気づいてくれると嬉しいなと思いますね。なるほど、何度も楽しめるあれですね。わかりました。いやもっと本当に聞きたいことたくさんですけど、後ほどまたね質疑ですとかまだ後ほどのところで伺っていければと思いますが、ちょっとお時間もあるのでですね、今度制作の裏側を伺ったところで、次のテーマとしては世界展開というところもやっぱり大事になってくると。で椎名さんご自身がですね、鬼滅の刃もちろんなんですけども、ご自身でも世界的アワードをたくさん受賞していらっしゃって、
例えばゴッドイーターの曲とか鬼滅の刃の無限列車編ですね、こちらもすごくヒットしましたけど、そちらでも例えばクランチロールアニメアワーズですとか、ゴッドイーターの方はハリウッドミュージック・イン・メディア・アワードのノミネートとかですね、たくさん受賞していらっしゃるというのがまず本当に素晴らしいアチーブメントだと思いますが、ちょっとその裏側ですとか、あるいは特に「鬼滅の刃」が今回ヒットした裏側に音楽があるっていうのは、小高さんもね先ほどもおっしゃっていらっしゃいましたけれども、この辺の世界への展開、広がりとか反響っていうのはどんなふうに感じていらっしゃいますか？なんか僕マーケティングとか超難しいことわからないので、基本的に努力根性義理人情でいこうかなと思ってて、その日本のなんていうんだろう、こう独特のなんかこう暑苦しい部分を少しだけエッセンスとして入れられればいいかなっていうのはちょっとあったので、なんかそこら辺はなんかこう、ドライなちょっとワールドワイドな感覚よりは、ちょっと暑苦しいこう俺ら友達だよなみたいなのとか、なんかこううちら家族だから頑張んなきゃみたいな、なんかそういうちょっと無駄に熱いところを少しこう特に鬼滅とかは入れるようにはしましたね。努力根性義理人情、努力根性義理人情ってなんかよく言うじゃないですか、日本のなんか体育会系の、体育会系のあまりよくないんですけどね、このご時世的にはよくないんですけど、なんかそれをちょい入れるっていうね。ちょい入れる。ちょい全部入れると大変なことになるので。それを意図的に世界に広げる時にも意図的にやってらっしゃる。だから例えばその楽曲を作る時とかもものすごくこう淡々としたものを作るっていうよりは、少しだけちょっと臭いって言ったら変なんですけど、少しだけエモーショナルにしたりとか、それこそ昭和の初めの頃のなんかちょっと熱い音楽とか、例えばその海外ですと、海外も昔は結構そういうちょっと濃い音楽も多かったので、なんかそこら辺の時代感とかを少し取り入れてみたりとかはしました、ちょっと懐かしさをこうくすぐるような。でそういったちょっと今お話にもありましたが、ご自身の作曲とかクリエイティブに対する日本の文化的なものとか伝統的な何かの影響とかっていうとあったりされるんでしょうか？そうですね。できるだけその日本の伝統楽器とかを入れようと思ってちょっと一回作った曲があるんですけど、これかけれます？では作戦行動を開始してください。皆さんの活躍期待していますよ。任務を開始する。これより作戦エリア内でリンクサポートデバイスの効果が現れます。人気連結解放レベル3、これで決めましょう。シールさんより作戦エリア内のあらがみの情報を受信、こちらを皆さんに送信します。ブラッド1バースト状態、止めて大丈夫です。止めてすみません、長いのでこれこれ聞いた時にどんな楽器が入ってるかってなんとなく分かりますかね？日本の三味線、よくお分かりで。三味線、それ以外シャーク8、近い、惜しいですね。篠笛ですね、これ。そうですね、この2つの楽器が実は入ってて、でこれちょっと海外の人に聞いた時に、この世界観がちょっと割と未来っぽいのに、この楽器を入れたことによって時代感が少しちょっと古く感じられるっていうのがすごく結構その海外の人から指摘を受けまして、で、この楽曲に関しては和を大体ね 50% ぐらい入れてたんですよね。で半分洋みたいな感じにしてたんです。でこれだとちょっとワールドワイドだと古いっていう認識をされちゃうっていうのが結構音楽の中であったので、ちょっと今度次の見ていただきたいんですけど、ちょっとこれを聞いていただきたいんですけど、なんです。だからこれ結構海外受けめっちゃ良かったんです。なんかこれジャパンじゃんみたいな風に言われて、そう思うんだみたいな。だからすいません、トレアさんの目の前で言うのあれなんですけど、なんかあんこに生クリームちょっと入ってるみたいな感じがなんて言うんでしょうかね。和っていうよりは日本って受け取ってくれるんですよね。和っていうとどうしてもその古い戦国時代とかそれ以上の前の時代って受け取られちゃうので、どうしても古いって
古いっていう言い方はちょっと悪いんですけども、伝統すぎる風にちょっと受け取られちゃうので、少しこれは、アイリッシュの音楽を入れました。理由はちょっとあるんですけど、ちょっと次の読みていただくと、この洋服一瞬僕初め歌舞伎揚げだと思ったんですけど、でもこれそれじゃまずいなと思ったので、ちょっとこれアイルランドの国旗とかこう服を見た時に、これアイルランドテイスト入れるのがいいのかなと思って、それで日本の音楽に少しアイリッシュを入れるっていうのを。ビジュアルからつなげるって多いんですね。さっきもありましたけど。そうですね。やっぱ基本的に人間って視覚情報が先に入って、音情報っていうのが脳的には遅いんですよね。だからさっきの音楽の絵合わせもそうなんですけども、だいたいそうね、なんて言えばいいんだろうな、0.03 秒ぐらい遅らせるんです、音。なるほど。頭が認識するまでの時間を、その絵を見てからその音が来るまでにちょっと誤差があるので、っていうのはやってますね。なるほど。はい。っていう感じですかね。でもう一つちょっとパパッと見ましょうかね。これちょっと能面を題材にしてるんですけども、これ明らかにこれ顔がちょっと能風なんですけど、でこれが日本の鈴ですね。このでこの曲に関しては、メロディーは日本の楽器を使ってるんですけども、結構コーラスとかに東欧の合唱を使ったりとかして、さっきでいうアイルランドの入れ幅の部分のところを東欧の合唱を入れたりすることによって、ちょっとそのテイストをエセ日本みたいにしてエセ日本にすることによって外国の人には日本として伝わるみたいな。エセって言ったら悪いですよね。そういう感じです。なるほど。はい。すみません、説明がうまく。いやめちゃくちゃ面白いですし、午後の話ともいろいろつながってきそうだななんてちょっと思いながら伺ってましたけれども、いやありがとうございますね。こんな裏側聞くことめったにないところで、あれですね、ご用意いただいた動画とか一旦こんな感じで、まずまた改めて大きな拍手をここまでのところでいただければと思います。本当に貴重なお話で、ぜひ皆さんね、映画もそうですしゲームもちょっと音に集中して見ていただくと、また一層楽しみ方が出てくるんじゃないかななんていうふうに思いました。はい、でもう本当聞きたいことだらけなんですが、結構時間も押してきてる中で、ちょっと進行どうしようかなんですけれども、本当は質問を受けたいんですが、OK、ちょっと OK 出たので、2人だけちょっと質問会場からいただいて、その後ちょっとスペシャルなイベントがあるので、ちょっとクイックめに質問応答させていただいて、いければと思います。じゃあもう一方もし早い者勝ちでじゃあはい、今じゃあどうぞお願いします。スタンフォードで大学1年生で、音楽専攻でやってます。高校でちょっと、ゲーム音楽を少し作曲した経験があるんですけど、質問が2つあって、自分の中でその説得力のある登場人物のモチーフを考えるにはどれぐらい時間がかかるのかっていうのと、あと作曲で行き詰まった時にやってるルーティンとかがあったら教えていただきたいです。難しい質問です説得力のあるキャラクターというのは基本的に説得力のある特徴を持ってるんですよね。で例えばもちろん顔もそうですけども、例えばキャラクターの着ている衣装とかで、基本的にそのアニメーションにしてもゲームにしてもかぶりを避けてるので、例えばその服を中心に作るっていうことが割と僕は多いかもしれないですね。で割と日本とかにこだわらずに、いろんな各国の
例えば民族のダンスとかを見たりとかそういうことをしとくと結構メロディーっていうのは割と浮かびやすくなったりとかします。で第2問目のとにかく食うカーボンクラッシュですね。カーボンクラッシュしちゃえば眠くなるのでそれであれカーボンクラッシュって言いますこっちで。わかりますわかります。食べて眠気血糖値上げてズドンって落として次の日作るみたいなのが僕の普通のやり方です。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。じゃあもう一方。Hello. I know you said that you did not have a formal education in music and that you put emotion before technique. Did you ever learn formally or informally after getting your job at Bandai, like formal music or anything? And do you find that's helpful or that you didn't need it at all? And when you're working with stakeholders like businesses and suits, do you feel like you have to make compromises with your music, and like if your music is more upfront versus background, and how you decide to compose? わかりました。ごめんなさい。そうですね。まず一つ目のご質問は正式に音楽を習わずに始めたということですけど、はい、ナムコさん入社されてから習ったことっていうのはどこかでありますかっていうご質問と、もう一つが音楽を作った時にいろんなゲームとかいろんな他の関係者から受ける影響っていうのはあるのか、音楽が先なのかどっちが先なのか、その影響とかやり取りみたいなところを聞かれてたところ。はい。まず1個目の質問なんですけども。完全に習ったことないって言ったら嘘になるんですけど、中学とかになれば縦笛も吹きますし、そういうなんていうんだろうレベルですかね。あとは大学とか行くとなんだろう鍵盤弾いてくださいとかってなった時に一応なんかクソ掴みって言ったのをジャーって抑えるぐらいだったらできたので、なんかそれを習うとは言わないけど。そういう意味での協力はしたことはあります、ね。それだけでそうですね。だから入ってからが地獄ですよね、正直。もう本当2年ぐらい曲が作れないって本当に何だろう、真っ暗闇歩いてるみたいな感じになるので、僕本当正直会社のうち半分ぐらいはファストキッチンでずっと時間潰してましたよね。サボってました。なんかもう作れない怖さで。ありがとうございます。訳さなくていいですよ。はい、大丈夫です。ちょっと受け止めます。じゃあ2個目の方はいかがですか。影響、曲を作った時のタイトルがとかいろんなプロデューサーさんとかいろんな影響あるのかとか、どっちが先だみたいな話。なんか僕当時小学4年生ぐらいの時にあったフラッシュダンスって映画があって、なんかすごい憧れてたんですよね。なんかああいう夢物語じゃないんですけども、でテーマ曲があるんですけど。あれをなんか再度大人になって聞いた時にこういう曲が作れたらなっていう意味では結構ヘビロテして曲は聴いてましたね。ただ例えば他の映画の例えば日本で有名な某映画とかを見てそれになんか影響されるっていうことはあんまりなかったかな。どっちかっていうとやっぱり与えられた素材を見て自分がどう絵を描けるかっていうのが、絵を描くっていうのはさっきのああいうソフトがあるんですけども、ソフトは本当にフリーでも買えるので誰でも曲は作れるので一回やってみて、初めは本当に汚い曲になるんですけどだんだんそれが綺麗になってくるので、そしたら多分作曲はすぐにできると思います。ありがとうございます。じゃあちょっと時間もあるのでここで一旦質疑打ち切らせていただきますけれども、改めてありがとうございます。ということで椎名さんとのトークの分ほぼこれで終わりになりますけれども、はい、お待ちかねの椎名さんが実は生演奏をしてくださるということでございまして、パチパチパチでございます。頑張ります。はい、多分ご用意あると思うんですけど、今日はちなみに何の曲を演奏していただけるんでしょうか。今から準備してる間にちょっとかける、はい、禰豆子のテーマっていうメロディーがあるんですけど、それを歌化したものが実はあって、でそれをこちらの生徒さんとコラボレーションでできればなと思ってます。はい、ありがとうございます。今いただきましたけど、実はボーカル付きでございまして、
今回実はスタンフォード・オートーンっていう日本のアニメとかポップカルチャーについてのアカペラグループのですね、天神さんっていうすごい素敵な声の歌手さんがいらして、その方とのコラボでの演奏をこの後お聴きいただくことになります。でちなみにここ朗報がございまして、この部分は録画 OK です。録画 OK ですし、例えば SNS シェアも OK で、ただ1個だけ画面だけ映すと IP 上問題になるらしいので、画面入っていいんですけど、必ず画面以外の、てか誰もここだけ映す人いないと思いますけれども、全体というかで撮っていただいたらば撮影も共有も OK ということをいただいておりますので、でもぜひね、この場の生の空気感も味わっていただきながら聞いていただきたいと思います。じゃあちょっと早速ご用意いただき始めてもよろしいでしょうか。じゃあちょっと皆さんは楽しみにお待ちくださいませ。お願いいたします。ダメ、それごめんなさい。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。OK。ごめん。大丈夫です。大きな拍手で。
ません、本当に一回失敗しちゃって。ありがとうね、本当に。いやありがとうすございます。ごいです。本当にありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。椎名さん、天神さん、本当にありがとうございます。お疲れ様。向こう本当ですよね。もうちょっと次のセッションに行くのがもったいないぐらいの余韻なので、ちょっと皆さん味わっていただきたいと思いますけど、本当に椎名さんありがとうございました。すいません、間違えちゃって。いや、天神さんの声も本当にね、美しくて。すいません、名前出しちゃってごめんなさい。いやあ、これマイクついてんじゃん。ありがとうございます。はい、okay, so let me switch to English now. All right. I was almost crying, actually. So touching. Okay, so now we are moving into the next session, the final one in this evening. No, in the morning. Sorry. Deep breath. Okay. So before waiting for the setup to just finish, let me start to introduce the speakers of the next session. It's going to be a panel discussion. So this panel will be first joined by the three speakers of this morning, namely Mr. Yosuke Kodaka, Ms. Chieko Murata, and Mr. Goshina. Three of them will be joining this panel discussion. And each of them share their distinct perspective already. And we now look forward to the kind of combination of those perspectives joining. And to guide this discussion, we are also honored to be joined by Professor Ichiya Nakamura. Let me introduce Nakamura Sensei. Professor Nakamura is one of the leading figures in Japan's digital innovation and creative industries ecosystem. Yeah, he's already here. And his career uniquely bridges academia, public policy, technology, and culture. He has served as a professor at Keio University, as executive director of the Stanford Japan Center. So he is also a Stanford affiliate, and as a visiting professor at the MIT Media Lab. Before entering academia, he spent more than a decade shaping Japan's telecommunications digital policies within the government. At the same time, he has remained deeply connected to the culture and creative world, even earlier in his career working in the music industry. Or actually, he was, Nakamura says, you are a musician yourself, right? Yeah. Actually, he plays music. And today, he continues to play a central role in Japan's intellectual property and pop culture policy discussions, while advising major research institutions and industry associations. Few people have engaged as deeply with both the creative and structural dimensions of Japan's content power. So, Professor Nakamura, we are grateful to have you moderate this conversation. Thank you so much. And also, let's welcome three speakers to the stage. Okay, they are now setting their microphone up. All right. So, before waiting, maybe... Okay, so actually, Nakamura Sensei is going to make a quick presentation, then followed by a panel discussion. So maybe Nakamura Sensei, you can start this presentation. 皆さん今のライブ演奏だけでも今日来た値打ちありましたね。Just listening to the performance just now made it worthwhile for you to come here today. Play two times. 時間をしてますんで、対談は短くします。Time is running out, so our crosstalk must be shorter. And 少し日本のコンテンツ産業について英語で紹介をして、その後クロストークをしますね。Before the crosstalk, let me briefly introduce the current situation of Japanese content industry. Give me just 10 minutes. Okay. Professor Joseph Nye at Harvard University is famous for introducing the concept of soft power, and he pointed out that Japan in particular should make better use of its strengths of pop culture about 30 years ago, and the term Cool Japan itself comes from a 2002 article titled Japan Grows National Cool by American journalist Douglas Mugray. He argued that Japan had shifted from being an
economic superpower in 1980s to cultural superpower powered by pop culture in the 1990s. And at the time, I was the director of the Stanford Japan Center located in Kyoto, a part of APAC, and together with Professor Chip Buraka, who was the director before Tsutsui-san, and we were exploring a project called GNPP, Gross National Pop Power. And that was actually 1 year before the Japanese government created the Intellectual Property Headquarters, Chizai Honbu, and formally launched its content policy. Since then, Japanese content, especially pop culture, has gained global popularity. Anime Expo in Los Angeles now attracts around 400,000 visitors every year. And in Paris, Japan Expo draws about 250,000 people. It's a large-scale event covering manga, anime, game, karaoke, fashion, everything. And last July in Hong Kong, China, there was the Anime Manga Game Festival. We held an event called the Otaku Summit, and I served as a moderator. Over 5 days, 1 million people attended. 1 million otaku in China. That's quite something. Because of political tensions between Japan and China, it's unclear whether the event will be held again this year. Okay. Japanese pop culture events are now being held all over the world, and altogether, the annual number of visitors is estimated at around 20 million. When you look at global IP and character revenue rankings, 4 of top 10 come from Japan. Number 1 is Pokemon. Number 2 is Kitty-chan. Number 6 is Mario. Pokemon alone has generated about 14 trillion yen. Japan has become an IP powerhouse. And Japanese content market is expanding and reached about 13 trillion yen in 2023. And today it's comparable in scale to traditional heavy industries. And anime and games, domestic and overseas market has grown more than doubling in the last 10 years. Japan used to be characterized by physical formats like CDs and other packaged media. The COVID-related stay-at-home demand and the rise of digital platforms completely changed that. Online distribution accounted for only 13% of the market in 2011. By 2023, it had reached 47%, almost half. Nearly all recent growth has been driven by digital. And digital platforms also opened up overseas market. Now, overseas sales of Japanese content have reached 6 trillion yen, 4 times bigger in the past decade. And this now exceeds exports of semiconductors and steel, making content industry Japan's second largest export industry after automobile. The global content market is worth about 180 trillion yen and is expected to grow at around 5% annually. And growth is strong in Asia, including China and India, and is also expected in emerging countries such as Middle East and Latin America. And Japan ranks third after US and China, but accounts for only about 7% of the global market. That suggests significant room for growth. However, exports are still heavily concentrated on anime and game. Anime accounts for 35%, game for 63%, so together 98%. Broadening the range of genre is a clear challenge.
what's changing now is that overseas appreciation of Japanese content is expanding beyond anime and game to live action video and music. In 2023, YOASOBI's Idol topped the Billboard Global Chart, and drama Shogun won 18 Emmy Awards. And last year saw 2 major box office hits with Kokuhou and Kimetsu. It's rare to see Japanese content performing so strongly across music and live action video at the same time. And content also creates significant spillover effects. The licensing market for character goods and events is worth about 17 trillion yen, merchandising business. And related industries such as devices and media amount to more than 100 trillion yen, or roughly 1/6 of Japanese GDP. Merchandise business is huge. For example, anime sales of 200 billion yen can generate downstream rights business worth 2 trillion yen. Leveraging content to drive other industries. This strategy is what we call the Cool Japan policy. And the reason why governments support content is precisely because of the spillover effect. So Japan has pursued content policy for about 25 years. But last year, it raised its priority and designated content as a key strategic field. The government has now set an ambitious goal, expanding overseas market from 6 trillion yen now to 20 trillion yen by 2033. And at the end of last year, I brought Daemon Kogure-Kakka, Komuro Tetsuya-san, Oshii Mamoru-san, and so on to the Prime Minister's office to ask for stronger support. And in response, the government allocated an unprecedented 55 billion yen in supplementary funding for the content sector. That shows real commitment. There are, of course, many problems. Some are familiar: talent development, anti-piracy measures. Others, like AI, are newer and more complex. And committees have been formed across the IP headquarters, Chizai Honbu, METI, Keisansho, and the Ministry of Communications, Somusho. And I participate in all of them and also serve as chair. It's encouraging that the government is serious, but the efforts are still fragmented like this. Korea has a centralized agency named KOCCA, K-O-C-C-A. Japan does not have. That's why I decided to move on the private sector side. Starting last spring, I launched a community called PPP, the Pop Power Project. It's essentially a revival of the GNPP concept we once envisioned at Stanford. And companies, creators, and producers from film, manga, anime, game, music, and other content fields involved. We are now working together across industry, government, and academia on expanding support, developing talent, and dealing with all AI-related issues. And we are looking to strengthen collaboration with Stanford University and US West Coast. Thank you. So, ありがとうございます。では、ここから日本語でどうぞ皆さんステージにお越しください。これまでアニメ、それから映画、音楽、3つのそのジャンルからのプレゼンテーション、豊かなプレゼンテーションをいただきましたので、それに基づいてちょっと横串を刺して聞いてみたいと思います。皆さんたくさん
質問したいことあると思うんですけども、ひとまず私がその代表質問ということでちょっと聞いていきたいと思ってるんですけれども。先生1点だけ45分まで使っていただいて、ちょっとだけ時間長くいたします。ちょっとだけ皆はい、さんの45分ぐらい目処でお願はいい、たします。15分ぐらい押しても良いということで、はい、それでぜひお願いします。できるだけシャープに伺っていきたいと思いますけれども、どっから行こう。椎名さんははい、いつもそんな地味な格好なんですか？今日内容がないから派手な格好してみた。いやいやいや、全然違和感ないところがすごいですね。そうですか。皆さんにまずお聞きしたいのは、この今の日本のコンテンツの状況、現状をどう見ておられるか。特にここ数年で本当にいろんなジャンルが海外で人気を博すようになったなと思うんですけれども、これは何か理由、きっかけなどがあるのか、どう見ておられるか。まず小高さんからお聞きしましょうか。はい、先ほど私のプレゼンの中でも少し触れたんですけども、アニメについてやはり見てもらってなんぼというところがありますので、まずそこのタッチポイントが増えたというのが非常に大きな部分かなと思います。でそのタッチポイントが増えた理由として一番大きいのは配信ビジネスですね。こちらが始まって拡大したことが一番大きかったなと思ってます。でタイミング的には2010年ぐらいからネットでアニメが視聴される形が始まっていったんです。それまでは、違法動画で、いろんなところでアニメは出てたんですが、オフィシャルではなくて非公式に出ていて、それがクリエイターとかそういった企業にはお金が回ってなかったという状況もあったんですが、そこが公式に出ることによってちゃんとネタイズされて、それがクリエイターさんとか、そういった制作現場にちゃんと還元されるような仕組みができていったことによって、より作品作りが活性化しましたし、作家とかあとそういったクリエイターの方のモチベーションにもなっていったのかなと思ってますし、あと、コロナも本当に我々の産業においては非常に転換期だったと思ってます。巣ごもり需要という形で言われてますけども、そういった中でコンテンツに触れていただく機会というのが増えたっていうのは非常に良かったと思ってます。世界的な配信プラットフォームとコロナの巣ごもりっていう話が今出ましたけど、村田さんどう見てますか？私も同じ感覚ではありますね。ただ日本のコンテンツっていうよりは実写でいうとやっぱり韓国のコンテンツがコロナ禍にネットフリックスによりすごく世界的に広がった、もう具体名で言うとやっぱり「愛の不時着」と「イカゲーム」っていう2本がすごく世界中で見られたことにより、で多分例えばブラジルの人は「愛の不時着」を韓国だから見てるわけではないと思うので、愛の不時着っぽい日本のドラマがあったら見るんだと思うんです。そういう意味でそのアジア人、東アジア人のルックをした人の面白いドラマっていうのに抵抗がなくなった。それと同じ時期にやっぱ「パラサイト」のオスカーっていうのがあって、その字幕で見る、吹き替えで見るっていうことの抵抗がちょっとやっぱり減ってきたっていうところが大きいのかなとは思っています。そういう意味では韓流が世界に出ていて人気を博したことで、日本の映像業界って結構危機感を持って韓国にやられてしまっているよと。これは K-POP も含めてですけど、だけど実はそうではなくて、韓国が先に世界に出ていってくれたおかげで日本も出ていくことができた面があるって感じですかね。あると思います。できてるかどうか分かんないですけど、できるチャンスが広がったと私自身は思っています。椎名さんはどう見てます？僕ちょっとあんまりこんな高尚な話はできないんですけど海外から遊びに来てる人たちの、なんか全然食べ物とか見てて感じたことなんで、全然もしかしたらあさっての方向の答えをしちゃうかもしれないんですけど、カツ丼とか親子丼とかって昔その海外の人が来た時って上だけ食べて下だけを食べないっていうのが割と普通だったんですけど、今の観光客の方って日本のその流儀というわけじゃないんですけど、食べ方とかが変わってきたなっていうのがあったのと、
あとその例えばデザート頼む時もなんかもうこう親の敵みたいにこうみんな抹茶頼んでたのがだいぶなんかこう桜とかなんか全然違う味とかも頼むようになったりとかしてるなっていうのが最近のこう来ている海外のインバウンドの方とか見ててもすごく思いますね。あと洋服のコラボレーションが結構日本多くなってるような気がしてて、それこそ村上さんとかブツブツなんだっけ草間さんとか、ブツブツって呼んでるんですか。でもなんかそれって結構その日本だけでわーって騒ぐんではなくて、例えばシンガポールの空港とか行くと草間さんの銅像がバーってあって、そのルイ・ヴィトンがバーってやったりとかしてるのを見ると、日本の文化ってこうやって広がってってるんだなっていうのは感じましたね。なんか全般的なそういう広がりですよね。さっきおっしゃったそのカツ丼の例がよく分からなかったんですけど、それあれですか、カツ丼ってこう上がウエスタンで下がライスのジャパンで、それをもう一緒に食べるようになってるって、そんな意味ですかね。そうですね。なんか昔って本当にこう上だけ食べて残りを別個に食べてる人がすごい多かったんですよね。今ってカツライスで頼めばいいのにね。そうですね。カツ頭とかでね、べちゃんで食べりゃいいのにって思ってたんですけど、今その牛丼にしっかりこうシェイクまではしないけど、いわゆる口の中で混ぜて新しいハーモニーを得るっていうその日本独特の文化みたいなものは、海外の人とかは学んできてるって言うとちょっと上から目線になっちゃうんですけども、そういうその日本独特のその食べ方みたいなものっていうのは最近ちょっと見てて、なんか海外の友達とか見ててもそうやって食べるんだっていうのがあったので、初めは逆にその分別して食べるのがなんかやべえとか思ったんですけど、なんかそれがだんだんこう浸透してきてるっていうのは、日本の文化がこう徐々に浸透してるなっていうふうには思いますね。その国内で普通に行われている、それが本当にこう文化の元だとは思うんですけど、それが自然に海外の方々もこう体験するようになってるとか理解するような状況になってきてることは確かで、その辺ってでもアニメの影響とかも結構ありそうですよね。あると思いますね。作品が見られることによって日本の文化が非常に身近になった部分はあると思うんですけども、日本のアニメっていろんなジャンルがあるんですけど、当然普遍的なサイファイとかファンタジーっていうものは西洋とか地域問わず普遍性あるんですけども、ある意味学園ものとかに関しては本当に色濃く日本の文化が反映されていて、例えば、学校の授業のスタイルだったりとか、あと給食の場面とか、あとは部活のシステムとかですね、でアメリカもアジアも部活動っていうシステムってあまりなくて、であとは文化祭とかですね、でそれに向かってクラス一団となって何かをやっていくみたいな運動会とかもそうですけども、そういった文化って日本独特だと思うんですけども、それに対してすごく慣れというか、日本ってこういう文化があるんだと。でそれに触れる機会っていうのがアニメを通してとか、あと実写もそうです。そういったネットフリックスとかクランチロールっていうそういった世界的なプラットフォームができたことによって、そこにタッチする時間っていうのが圧倒的に増えたので、そこに対するその文化的なタッチポイントっていう部分でも非常にこのメディアの発達っていうのは寄与したんじゃないかなというふうに個人的には思ってますね。前田さん、それでね、ゲームはもともと世界展開していて、アニメもすごくこうワールドワイドに出てくるようになって、で音楽とか映画って比較的国内に閉じていたのが、最近なんだかこう各社ともに海外行かなきゃってような感じになってきたように見えるんですけど、それは何か理由とかきっかけとかあったんですかね。きっかけは分かんないんですけれども、確かに大きい会社さんがここ本当 2,3 年ですよね、やっぱ海外に作品を出さなきゃいけない、海外と共同制作をしなきゃいけないっていうふうに言い出していて、一つは完全に日本の人口減少によってマーケットは基本もうシュリンクするしかない、今現状の中でそのシュリンクしていくマーケットに向けて事業をシュリンクしていくしかないのか、違うマーケットを開拓するのかっていうところで海外って言ってる、結構やみくもに言ってるだけっていうのも結構
あります。でもと同時にクリエイターはやっぱり私もそうですけど、私たちの世代とかのクリエイターって基本ハリウッド映画、海外のものを見て育っているので、こうそこの、憧れもあればそういうものを作りたいという思いもある。なのでそこをやっと今できるんだっていう思いを持って挑戦したいクリエイターもいるんだろうなとは思います。さっきのその活動の話、私なんとなく分かるのは、多分オーセンティシティがどんどん大事になってきてるのかなと思っていて、昔日本のアニメが海外に出ていく時ってポケモンのサトシはアッシュにならなきゃいけなかったわけじゃないですか。でも今炭治郎は炭治郎なんですよね。だからやっぱりそのオーセンティックなままで受け入れられるようになってきてるっていうのがすごくこうなんでしょうね、私よくグローバルじゃなくてインターナショナルって言うんですけど、こうもうみんなこのスタンダードにならなきゃいけないんだじゃなく、こう一つ一つがそれぞれの国それぞれの人たちと会話ができるようになってきた、ちょっとボーダレスになってきたのかなというふうには感じています。ポケモンがテレビでオンエアされてからもう20数年経っていて、30年近くなるんですかね。僕昔アメリカにいた時にポケモン始まって、それまでうちの子が小学校行ってておにぎり持っていくとその黒い食べ物持ってきたって言ってデビルの食べ物とか言われてたのが、ポケモン始まってサトシが食べてるのを見たら、次の日家の前に子供がいっぱい並んでですね、あれを食わせろっていう、それぐらいの破壊力アニメっていうのはあるんだなと思ったんですけど、そのね、今日の「鬼滅」にしても国宝にしてもどっちもソニーグループじゃないですか。アニプレックスさんも、村田さんのミリアゴンにしても、何かそのソニーにはそういうこう他社にない強みみたいなあるって思われます？そうですね、ソニー自体は、ね、電機メーカーとして始まってますので、そこをまずはコアとして、いろんなものをクリエイティブに生み出していくっていう土壌はもともとあったんだと思ってます。で、そこと他の電機メーカーさんとの、今なんですかね、違いで言うと、それを突き詰めるんじゃなくて、そこをさらに広げて、いろんな領域においてそのコアな会社としてのバリューだとかパーパスっていうところは当然中心に据えつつなんですけども、それをどうじゃあ多角的に展開していくかっていうような目線を本当に経営陣が広く持ってたっていうのが大きいのかなとは思っていて、先々代のソニーの社長の平井さんももともとソニーミュージックから出られた方ですし、そういったエンタメ出身の人でも、ソニーの代表になれるっていうところの懐の深さというかっていうところも相まって、本当にエンタメをやりやすい企業風土っていうのは引いてくれてるなっていうのは感じますね。村田さんもそうですかね。私は逆にずっとソニーじゃなくて、本当ここ7年ぐらいソニーにいて、ソニーに外から入った人間なので違いが分かるのは、ソニーの良さであり独自性だなと思うところの一つは、同じグループの中に同じ事業を別の会社でやってるものが結構あるんですよね。例えば、私なんかは実写の映画の制作をミュージックグループでやっていて、ピクチャーエレメントではやっていないわけなんです。で、うちの会社アニプレックスはオンラインゲームを作っていてすごく当たってるんですけど、それもソニーインタラクティブエンターテインメントではやってないんですね。ゲーム部門ではなく音楽部門のアニプレックスやっていて、普通の感覚だとそれこっちの部署でやってよとか、映画作るんだったらソニーピクチャーでやってよって言われそうなところを、それを結構しないで、私の、外から入った人の人間で見ると儲かるならいいんじゃん競争させてもって思ってるように見えて、それがすごく強みだし、さっき小高さんが言ったみたいにもともとはエレキの会社だった。で当時一緒に競い合ってたようなパナソニックさんとかサンヨさんとかが今もう厳しくなっていく中で、ソニーがなぜ生き残ってるかっていうと完全にシフトチェンジをしたからであって、そのシフトチェンジがなぜできたかっていうと、そういう勝手なことをやってる勝手な部署を儲かるならいいんじゃんって言ってやらせてきたところが大きいのかなっていうのは、私は外から来た人間として思ってる。それが会社のパーパスかどうかは分かんないんですけど、
でもう一個思うのは、私も昔 CG エンターテインメントっていう韓国の、財閥ですね、韓国第一政党っていう砂糖の専売特許をやってたところから大きくなった財閥グループのエンタメ事業にいて、そのパラサイトとか作ってたんですけども、やっぱりその資本を持ってる強みみたいなのはすごくその会社にいた時に感じてたんですけれども、CG エンターテインメントの資本力って韓国の政府の資本力の4倍って言われてるんですけども、それぐらいやっぱり資本を持ってる会社だからできる戦い方、やっぱりエンタメへの投資っていうのを見てきた中で、ソニーグループはそういう意味ではやっぱり資本を持っている。だからそのお金を持ってる人間の戦い方ができるっていうのは、やっぱこのエンタメにおいてはすごく強いんじゃないかなとは思っています。今ちょっとわざわざソニーの名前を出したのは、ソニーは特別で他の日本の会社っていうのは真似ができないのか、なんかその辺ちょっと知りたいなと思いまして、つまりこう世界でコンテンツで戦える日本の会社って考えた時にソニーはあるけど、あるいはその椎名さんがおられたバンダイナムコとかね、あるいは任天堂とか東宝とかいくつか名前は上がるんだけど、他にどんどんこれからもそういうチャンスっていうのは日本の会社にあるんだろうかっていうのは気になってまして、その辺ちょっと感覚どうですかと。可能性はもちろんあると思いますし、今スタジオアニメを作っているスタジオ自身がですね、そういった海外展開の運用を独自に始められている会社も出てきてます。あとは当然もともと映画をなりわいとされてた東宝さんもね、アニメに対してはすごい今注力されてますし、いろんな企業がアニメに対してフォーカス当てているので、そこがどう切磋琢磨していくかっていうのは今後もしばらく続くんじゃないかなというところなので、実はアニプレックスも「鬼滅」っていう大きな作品あるんですけども、そこはヒットしている作品の本当氷山の一角で、その後ろにですねヒットしてない屍のような作品が年間、数十本あるわけですよ。なのでただエンタメビジネスのある意味これは宿命というか、一つの大きなヒットがそれ以外を覆い隠して、逆にそれを追い隠すというか支えていくみたいな、でその次の作品への投資につながっていくっていうようなそういった構図になってますので、当然ただ残念ながらヒットしなかった作品も当然プロデューサー陣はですねヒットさせるために作ってますし、ただそれもヒットさせるためのまずはビットをしない限りは当たらないわけですね。なので企業としては当たらなかったとしても作り続ける以外はなくて、作り続けることによってヒットの芽が生まれて、それが花開くっていうことがエンタメビジネスのまず常ですので、なのでそれをやり続けていく会社がありさえすれば、業界自体が盛り上がれば我々としてはコンペティターであっても共存しながらマーケットを広げていくということは今後もあり得ますし、あとは今韓国とか中国の会社もですねアニメに対する投資も積極的に行っていて、我々そこと敵対していくわけじゃなくて、彼らとやっぱり共存しながらアニメっていうジャンル自体を底上げできれば将来的にはベネフィットだと思ってますので、日本だけじゃなくて、アジアとか、アメリカもそうですし、いろんなクリエイター企業とどう共存していくかっていうところをよりフォーカスしていきたいなと思ってますね。椎名さんに、そういう世界の中に自分の音楽を届けていくっていうのを、その感覚ちょっと聞きたいんですけど、さっき韓国のドラマの話が出て、日本のドラマと韓国のドラマってあったんですけど、同じように音楽って K-POP が世界でめちゃめちゃ出てる中の日本のアニメミュージックとかゲームミュージックが出ていってるじゃないですか。でそれってK-POP とかそういうのってすごく意識しておられるんですか？なんか僕の中で K-POP っていうのは、アメリカンポップの中の一つなんですよ。その英語の発音とかを、もうだからなんていうの、アメリカの人が普通に聴いて聴ける音楽で、日本の音楽っていうのはもう日本語で、日本語に英語が入っててもそれは英語じゃないと僕は、別に発音がどうとかこうとかっていう問題ではなくて、売り方の問題として、その K-POP に関しては本当にアメリカのチャートを意識してて、で日本っていうのは、僕の中では、一つのコンテンツの
なんていうんだろう、一つの役割というか、だからよくだからタイアップの曲とかが、そのいわゆるこう縁の下の力持ちって言うとちょっと失礼になっちゃうんですけど、一緒にこう二人三脚してその例えばまあ上げていくというか、そのコンテンツを盛り上げていくのが日本の音楽だと僕は思ってて、でさっきまあソニーさんの話出てたんですけど、僕ソニーはねロゴがかっけえからね多分みんなこうわってなるんですよ。でそうなんだ。いや分かんないんですけど、シュッとしたシュ感じッとした感じでああこれどう訳しておられるかシュッとした感じ。でもそれめちゃくちゃ大事で、ロゴのインパクトってめっちゃ大事だと僕は思ってて、でソニーがそうやって牽引してくれれば他の日本企業も同じ日本企業だっていうことでどんどん底上げされていくと僕思ってるんですよ。だからなんか一番上のその、まあ、エルメスみたいなもんですよね。なんかそのロゴがダーンってきた時にソニーだっていうのでちょっと見てみるかみたいな、そういうなんか深層心理みたいなのって僕あると思ってるんですよね。分かんないです。世代的にあるんですよ。僕はソニーだからっていうのってあるんですよ。こんなブツブツがこうくっついてソニーみたいになるああいうこうロゴがかっけえ、いつはソニーってなる。そうあれかっこいいっていうのがあるのでまあそういうのもあってソニーはそういうので牽引してるんですが、日本の音楽に関して言えばそのアメリカにこう真っ向から対抗してるというよりはコンテンツとして対抗してると思ってます。音楽独自ではなく、ごめんなさい本当に対抗してる人いたらそれはごめんなさいですけど、客観視してみるとそれは韓国とは僕は温度感はだいぶ違うと思ってます。そのね K-POP がだからアメリカンミュージックだっていうことで K-POP を作る人がアメリカのことを考えて作ってるのかもしれないですけど、椎名さんの場合音楽作る時のそれを聴く人リスナーのこう顔としてはその日本のことを思い浮かべてるのか、世界のことを考えてるのか、アメリカのことを考えてるのか、なんかそうなんてあるんですか？だからいわゆる道路の道が違う感じですよね。直接高速道路に乗るのか結構下道通ってから高速道路に乗るかの違いなんですけども、僕の場合はコンテンツありきで作ってるので、まあ今回話題に出た「鬼滅の刃」だったら、やっぱりそのワールドワイドを考えているんですけど、曲で勝負しようっていうよりは鬼滅の刃のこの話で勝負しようと思ってるので、そこに音楽がありますっていう感覚です。なのでそこが K-POP とは、K-POP っていうのは違うかなっていうのはあるんですけど、で僕ちょっとゲーム会社でちょっとファイブさんっていうゲーム会社さんの韓国の会社さんやられたんですけど、そこは完全にゲームありきで勝負するっていうよりはもうこの楽曲でアメリカに対抗するぞっていう意気込みがあったので、そこは感覚がだいぶ違う感じですね。だからなんか一品料理で頼むかなんかねセット料理で頼むか違いなのかなとか思っちゃって料理の話が好きでなんか説明するのが難しいですよね、音楽って。こうちょっと話変わって小高がさっきのお話の中でちょっとそのマーチャンダイズっていうかその今でいうその食とかファッションみたいな話出たじゃないですか、あの辺の可能性はどう見ておられます？逆にそこが我々現地でもやりきれてない部分だと思ってまして、日本に行くとタイアップが非常に多いですよね。でポップアップショップとかも本当に通り歩けば本当にいろんな形でやってますし、そこは多分ライフスタイル的に日本のああいう電車文化みたいなところで歩きながら会社に通っていく、学校に通っていくっていうのがあるので、そういった路面的な展開というのが成立するとは思うんですけども、それは引いても、アメリカしかり海外で、いろんな企業とのコラボレーションっていうのは本当はもっとあっていいのかなとは思ってるんですけども、やはりただその根底にはそのアニメコンテンツに対する、やはりネガティブなまだ見方っていうのは当然海外にはあって、子供が見るべきとか、あとはバイオレンス、血が出る、鬼滅の刃も我々の作品群の中ではすごくマスに広がってるんですけども、やはり親御さんによっては
やっぱ冒頭のシーンで、家族が惨殺されるみたいなものに対するすごい嫌悪感というか抵抗感を持ってる親御さんも、多くいるので、そこは日本だとそれはそれキャラクターはキャラクターみたいな形で分かれて展開できてるんですけども、やっぱり海外に行くとどうしてもまずそのイメージがあるんだったらもう花からタイアップできませんだとか、アニメに対するイメージっていうのはまだ固定されたものがあるので、まずそこを払拭しつつ、どんどん間口を広げていって、これだけいるんでどうですかっていうような提案ができるような、まず土壌を作ってるっていうのがまだ今の段階ですかね。まだそんな感じなんですね。村田さん、僕今日この午後のセッションがとっても楽しみなんですけれども、伝統工芸などの世界、日本がこう古くからずっと培ってきた文化って、それが地続きで今の漫画、アニメ、あるいは映画、音楽の世界になってると僕は思ってるんですけど、そういったところとのなんていうかコラボレーションとか、今後何か一緒にやっていけるコンテンツとですね、やれるとか、そんな可能性ってどうですかね。いや全然あると思うし、逆にもうアニメ、手書きアニメも映画の実写映画の制作ももはや伝統工芸に近いところがあって、日本の特に実写映画でいうともう歴史は100年を超えたので、松竹さんとかは100年を祝っている会社で、やっぱり今回国宝という映画をやって美術、例えば美術セットとかって種田洋平さんっていうハリウッドでも仕事をされているし、中国でも仕事されるキルビルをやったりとか、中国のモンスターハントとかをやってるレジェンドの美術監督がやりましたけど、やっぱりその技術の継承っていうのはなかなかできなくなっている。で、種田洋平さんから私がやっぱり今回言われたのは、やっぱりこの規模の作品だと美術の技術継承ができる。なぜならスタッフを雇って若い子も雇って教えることができる。だけど半分の予算の作品だとやっぱりもうそれはできない。自分が一生懸命働いて一人のアシスタントぐらいで作んなきゃいけないっていう話はされて、やっぱり技術継承がすごく難しくなっている中で、実写映画に関してもそれは演技もそうだし、脚本を書くっていう技術もそうだし、本当美術から装飾からヘアメイクで、今回私たちは歌舞伎のヘアメイクとカツラでアカデミー賞にノミネートされたんですけど、それもまたやっぱりその技術継承をしてこられた方々で、歌舞伎のヘアも顔は歌舞伎じゃないですけど顔師さんもみんな10代の頃からお弟子入りして師匠から学んだ人たちで、やっぱりそういうものがなくなっていくのをどう私たちがそこにこうただそれを何か投資するんではなく、こうサステイナブルにその方たちとコラボレーションして継続していくか、そしてマネタイズができるようにしていくかっていうのはずっと課題だなと思ってます。なんか映画を作るのってもちろん会社なんで儲けるためにやるんですけども、一つはクリエイターのビジョンを実現させるためでありますけど、もう一つはやっぱり社会貢献だと思うので、その社会貢献って何だって時に人によってやりたい社会貢献は違うんですけども、そういった技術継承っていうのを伝統的なものをキープしていくっていうのはすごく大事なことだなと思ってます。ありがとうございます。いただいた時間が大体来ておりまして、もし会場からご質問あれば1、2問いただければと思いますが、どなたかいらっしゃいますか。はい、どうぞお願いします。そのお3人おられるので、どなたか何か教えていただければありがたいです。マイク入ってないですかね。はい、入ってます。お話どうもありがとうございました。大変楽しく伺わせていただきました。今の村田さんの話に通じることでずっと疑問に思ってたのが、その技術継承っていうのと、その新しい才能を発掘して育てるっていうことにつながると思うんですけど、それってそのエンターテインメント系音楽でも映画でも何でも、そのエデュケーションっていうのがすごい大事だと思うんですね。それでその新しい才能を発掘して、それでそのエスタブリッシュされた技術を継承していくとか、新しいものを
もっと作っていく。でそのクリエイターさんがこうなんかマジカルにこうポップアップするのをこうちょっとそのなんていうのかな、なんか投資してプロデュースしていきますっていうことと、そのこうもうちょっとこう全体的なコミュニティとしてそのクリエイターさんの育成、若手の育成みたいな感じでやる努力みたいなの方面のお話を聞きたいと思うんですけど、いかがでしょうか。そうですね、クリエイターはマジカルにはものは作らないんですけれどもこの業界で多分あんまり語られないけどすごく大事なことって実は一つやっぱ才能っていうのがあって、椎名さんね、できなかったって言ってるけど才能があったから今やっぱりここにいらっしゃるわけで誰でもできるわけではないと思ってるんです。でそれで言うとやっぱりエデュケーションは大事なんですけれども、本当にひどい言い方をすると才能のない100人をエデュケートしても何も業界のためにもならないし何も生み出さない。なのでやっぱりそれがこの業界だったり、スポーツもそうだし伝統芸能もやっぱりその見極めることの重要性っていうのはすごくあるなと思っています。なので、エデュケーションも大事なんだけどそれ以上にやっぱり産業構造を考えることっていうことが大事なんじゃないかなとは思ってます。若い才能を見つければ100人才能ない人をエデュケーションしないでこの人にオンサイトで仕事をさせた方が業界の役には立つので、ただ日本ってやっぱりどうしても伝統的に徒弟制度だったので映画の場面もそうですけども、もう中学卒業した人が映画の現場に入って親方について助監督から学んでボロボロになりながら監督になっていったり技術者になっていくって、でもそれはもう通用しない世界になった時にどうやって本当新しい才能を見つけるか育てるかで、それをまたマネタイズするか、その人たちが稼げるようにするかで、それは監督とか脚本家に限らず全てのアニメーションもそうですし音楽もそうですし全ての産業に対してそれはその徒弟制度がありつつも変わっていかなきゃいけない今の日本の持ってる課題だけれども、なんか希望はあるのかなとは思ってます。ありがとうございます。もうお一方お願いします。質問よろしいですか。そこのマイクのところに立っておられる方、もうお一方。はい。Yes. Sorry. Who was the question directed to? Oh, okay. I thought you were asking me. So my question is, in both the film and animation industries, Netflix has been gradually expanding its presence in the Japanese market. For example, live-action series like Alice in Borderland and anime productions like Cyberpunk Edgerunners a few years ago to more recent titles such as Super Kaguya Hime, reflecting Netflix's growing involvement. So in this context, how might Netflix entry into the Japanese market impact the structure of the domestic production pipeline and industry ecosystem? Additionally, what specific effects could this have on international distribution and global export of Japanese film and animation? そうですね、ネットフリックスさんが果たしていただいている役割は非常に大きい、アニメに限らずだと思うんですけども、非常に大きいと思ってます。でこれは今もって変わらずで、さらにここの影響力というのは増していくんじゃないかなとは思います。やはり先ほど来申し上げている通り、アニメは見てもらってというところがあるので、そこに対して非常に多くの会員を持たれていて、かつアメリカのみならず全世界規模で展開をされているサービスっていうのは何社かありますけども、その中でもコンテンツに対する注力で、アニメに関する注力に関してもネットフリックスさんは非常に大きく取り扱ってくれてますので、非常に大きなインパクトがありました。でそこにですね、やはりネットフリックスさんは日本のアニメではだけではなくて、結構アメリカのクリエイターさんが作られたアニメもありますし、あとはヨーロッパブルーアイドサムライとか、そういったちょっとヨーロッパテイストのものもあったりして、結構アニメを多角的にジャンルとして捉えられているなっていうのは、ちょっと他のプラットフォームさんとは違った目利きをされていると思ってます。そういう意味でも日本のクリエイターがそういった西洋のアニメにタッチするようなプラットフォームになってますし、
非常に影響力、クリエイターにとっても影響力、そこに乗ることが一つ、ビジネスをドライブする上でも大きな転換になっています。アメリカの例でいうと、ネットフリックスにかかっていることによって、例えばマスのおもちゃ流通に対して、やはり効果的なアプローチ、営業ができたりとか、やはりターゲット、オルマートといった大手流通は、今もうどこでかかっているかで、いつかかるかで、そこに対してネットフリックスで、来年からかかりますっていうのが言えると、その棚が確保できたりとか、いろんなキャンペーンが出たりっていうような、本当に実ビジネスにつながっている部分が非常にあるので、そういった意味でもビジネスへのインパクト、あとはそのクリエイターへのインパクト、両方持っているプラットフォームというのは、数少ないっていう意味でも、ネットフリックスは非常にインパクトは大きいと思ってます。いいですか。今日はどうぞ。ですね、今日本文化とか、その海外の文化というお話をされてしている最中だと思うんですけれども、ちょっと何がどこの文化っていうのが最近そのワールドワイドになればなるほどちょっと曖昧になってきているなっていうのを思っておりまして、例えばキングダムもそのキングダムの原作の漫画自体は日本の漫画家さんが描いていらっしゃいますけれども、映画は韓国の方がプロデューサーでも元ネタはやっぱ秦の始皇帝が主人公なので、中国の歴史を題材にしているものでっていうことになると、じゃあ何が日本文化で何がどこの文化でっていうのが、その定義が非常に曖昧になってきているなっていうふうに思うんですけれども、なんか誰がその日本人が活躍すればそれは日本文化なのか、それとも日本の文化を題材にしたものがヒットすればそれが日本の文化なのか、なんかその皆さんが考えるその日本文化とは何かみたいな、何が成功したら日本文化なのかなっていうのをちょっとお聞きしたいなと思います。そろそろそういったことがもうなんかこう日本とはとか韓国はとか中国はとかって問われること自体のそのなんていうか状況が一つのテーマになるような状況にやっとなったっていうふうに思うんですけど、何かコメントあります？逆にこの質問への中村先生の考え方だから今のが私の答えで、ようやくそういうその日本は日本がっていう議論をずっとしてきたんだけど、そろそろそれの意味があんのってようやくその作品によってそれが問われるようになるぐらい日本から出てくる作品がインターナショナルになってきましたよねっていうことなんじゃないかなと。ウルトラローカルなものがとってもグローバルな意味をようやくこう持つようになってきたっていうのも今だからこんな話ができるようになってきたんだよなっていう、とってもいい時代になったなって僕は思ってるんですけど、そんな感じでこれやりだしたら2日ほどはいや本当に簡単に言うと、将軍が日本文化なのかっていうのは本当ですよね。日本の俳優は出てるけどアメリカの資本でアメリカカナダで作った作品、カツ丼は日本文化なのかそういうことじゃないかと思うんですけど本当はじゃあこういう方々をこれからどうやって育てていけばいいのっていう人材育成の話とか、 AI にどう向き合えばいいのだとか、あるいはこれ大学でやってるわけで大学がどんな役割を果たせばいいのかとか、いろいろ骨太の聞きたいことがたくさんあったんですけども、時間が来ましたので今日はこのぐらいにしておきまして、次の機会にこれまたやりたいと思います。午前のセッション終わります。どうもありがとう。